Hello everybody, my dearest students, bio buddies, ela unnanu meerandaru. A very good evening and welcome to this particular session. So ee roju manam body fluids and circulation part 2 chesukopotunnamu. Already last Monday body fluids and circulation lo my dearest students, yes, so body fluid and circulation lo part 1 manam cheskunnamu. We learned everything about the blood cells, different types of blood, corpuscles enti, blood groups gurinchi kuda నేర్చుకున్నాము. అలాగే we also learned about the blood clotting. Okay, so today we will be studying about the internal structure of heart, human heart internal structure. దాంతో పాటు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను. లైక్ we have lymphatic system or circulatory pathways, డబుల్ సర్క్యులేషన్, సింగిల్ సర్క్యులేషన్, ఇన్కంప్లీట్ డబుల్ సర్క్యులేషన్, ఇవన్నీ ఏంటి ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది అబౌట్ ద నోడల్ టిష్యూ గురించి కూడా నేర్చుకుందాం. టైం ఉంటే వీ విల్ డూ కార్డియక్ సైకిల్, లేకపోతే ఇంకొక నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్ లో కార్డియక్ సైకిల్ విల్ బి డన్. సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. కానీ సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్న ముందు we have some good news here. So the NEET UG 2025 results are out, isn't it? Karthik, hi, Sunita, hi, Aishu, hi, Chinnu, Yashwan Chaudhary, hi, Nana, Sultan, Tanuja, Chaitu, ela unnaru meer andaru? Yes, Chinnu, good evening. Oka nimisham. Tanuja, yes. Okay, Pavan, hello Pavan, how are you? Hi David, good evening. Yashwan Chaudhary, good evening. Shri King, Karthik, chalo, let's begin. So, oka small information. Yes, last class lo nenu oka homework kuda ichchanu. Chala mandi students comment box lo homework type chesi submit chesaru. Well done, very good. And I will be giving a shout out to all those names now. Kani idi okasari chuddam. So, Vedantu nunchi we got like very good ranks, like AIR 234, All India rank 234 by Vedant, and then we have 413 rank, 475 rank, alage 576 rank. Okay, so all the Vedantu online students, like long term online students have achieved this. So there are different courses available at Vedantu already online undi ani mee andariki telusu, kani we are also now offline. Like we have VLC centers, Vedantu offline centers are there. Danto patu there is something called Vedantu Prime. Okay na? So ee Vedantu Prime entante the ultimate online courses. There are different types of online courses. So ivanni meer ela telusukovalante kinda description lo links are there. You can click on that. You can take demo classes on these courses. So primary course advantage okasari ikkada meer chudochu. Okay, so in class doubt solving, 3-way doubt solving, and let it be any course, online aina, offline aina, we have the best like personal attention, highest personal attention. Okay, alage ikkada chudandi special offer. Okay, so Telugu students kosam we have Arjuna batch, isn't it? Arjuna course. So fee details are written here. So adi pro prime course online courses for anybody, and exclusively for Telugu students we have Arjuna batch. Alage for NEET droppers, okay, VLC center lo, offline centers lo, if anybody is planning for drop, okay, so NEET dropper batch already start ayindi, kani ippudu kuda meer enroll chesukochu. So 90% scholarship untundi nana, up to 90% scholarship. Ela ante there is one test called IVSAT. ఈ IVSAT టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక you will be getting up to 90% scholarship. అంటే depending on your marks you will be given scholarship అన్నమాట. So this IVSAT test you can write it either online or offline. ఆన్లైన్ ఎలా రాస్తారంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ ఫస్ట్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ, ఎట్లాంటి ఫీజ్ ఏముండవు నాన్న. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ write this test online sitting at the comfort of your home and anywhere from India. Okay, online test మీరు రాసుకోవచ్చు, IVSAT test. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్, అంటే మీ నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అక్కడ మీరు వెళ్ళి 1 minute.
సో యూ కెన్ విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్ అండ్ అక్కడే మీరు టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకే, సో ఐవి సెట్ ఎలాగో యూ పీపుల్ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ జస్ట్ టు చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. సో ఒకసారి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఎన్రోల్మెంట్ చేసి ఐవి సెట్ టెస్ట్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఆరాధ్య హాయ్ హాయ్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. వైష్ణవి గుడ్ ఈవినింగ్. డేవిడ్ రాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. సాహితి అమ్ము హాయ్ నాన్న. శశాంక్ అఫీషియల్ హాయ్ నాన్న. Then Venkat Sai, new student, welcome. Venkat Sai is new to our Vedantu batch. Okay, Venkat, welcome. So VLC center, nearest VLC center ante you just see the list of VLC centers here. So Telangana lo we have these centers. Hyderabad lo 4 centers are there. Adilabad, Warangal lo centers untundi. Alage Vishakhapatnam lo 3 centers are there and Vijayawada lo 2. తిరుపతిలో కూడా కొత్తగా సెంటర్ ఓపెన్ అయింది. సో ఈ విఎల్సి సెంటర్స్ కి కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి టెస్ట్ అని రాసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ గెట్ స్కాలర్షిప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గెట్ స్కాలర్షిప్ కదా. సో ఫినాన్షియలీ యూ కెన్ హెల్ప్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ 90% ఫీ డిడక్ట్ అయితే జస్ట్ 10% ఫీ పే చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్, ఎస్పెషలీ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో విత్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ దే క్యాన్ బి బెనిఫిటెడ్ విత్ దిస్. ఓకే ఫైన్. And numbers, VLC center numbers are given here. You can call on these number for any kind of queries or questions. Meeku etlanti doubts unna you can call and ask. Chalo, so let's come to the like topic for today. Body fluids and circulation already manam last week start చేసుకున్నాము. Last week class lo we have already completed few parts. ఏమేం కంప్లీట్ చేసుకున్నామంటే బ్లడ్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో కంప్లీట్లీ నౌ యూ నో అబౌట్ బ్లడ్. ఓకే, సో లాస్ట్ మండే జస్ట్ కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేయండి నాన్న. సో లాస్ట్ వీక్ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లో, అది part 1. ఓకే, సో కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బ్లడ్, అలాగే బ్లడ్ గ్రూప్స్, బ్లడ్ కోయాగులేషన్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాము. దిస్ ఇస్ డన్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. డిజార్డర్స్ ఎలాగో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. ఈ రోజు టైం ఉంటే we will cover, లేకపోతే కార్డియాక్ సైకిల్ ఇంకా డిజార్డర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో we will be learning along with some PYQs. okay, so next session లో there are going to be previous year questions, NEET questions only from this particular topic, body fluid and circulation. okay, so ఈ రోజు circulatory pathway, హ్యూమన్ హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ డీటెయిల్, నోడల్ టిష్యూ గురించి నేర్చుకుందాం. ఎందుకంటే నోడల్ టిష్యూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అక్కడ నుంచి యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ నోడల్ టిష్యూ నుంచి. దెన్ హౌ ద హార్ట్ ఈస్ రెగ్యులేటెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద నోడల్ టిష్యూ. ఓకే, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అవన్నీ. కార్డియాక్ సైకిల్ టైం ఉంటే చేద్దాం నాన్న. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైం వీ విల్ షిఫ్ట్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ క్లాస్. బట్ ఎనీవేస్ హార్ట్ గురించి అయితే డీటెయిల్ లో మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. ఆర్ యూ ఆల్ రెడీ? So these all we have completed. This is just a quick recap and today we are going to complete these topics. ఈ టాపిక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం అండ్ కార్డియాక్ సైకిల్ చూద్దాం. సునీత, ఓకే, కీర్తన, ఇండియన్ బిగ్, ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆర్ బ్లడ్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ లో హార్ట్, blood vessels and blood. So blood we have completed. These two topics in detail we are going to complete today ee particular session lo. So heart gurinchi chuddam nana, all like details about the heart and blood vessels. Let us start with the blood vessels first. So blood vessels lo what are the different types of blood vessels we have? Yes, anybody? What are the different types of blood vessels we have? So broadly speaking we have 2 types of blood vessels. One more type kuda untundi kani majorly we have 2 types of blood vessels. నేను ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను, మీరు గెస్ చేయండి which is the like types first మీరు చెప్పండి. ఓకే, టైప్స్ చెప్పిన తర్వాత which one is which blood vessel you have to tell me. okay, yes, so let's draw the diagram for this one. So lumen, one blood vessel will have a wide lumen
and another blood vessel will have a narrow lumen. This is all about the lumen anmata. Fine. We'll draw it little smaller. So this is the lumen and this is another lumen. So one lumen is narrow. The lumen is very narrow and another lumen is wide. Okay. So narrow lumen and wide lumen. So this lumen is covered by one layer like this. Okay. So simultaneously, I will draw these layers. So what are the two types of blood vessels we have? Yes, anybody? Indian bike. Yes, arteries. Inkokati, arteries correct. Inkokati nana. So one more blood vessel we have, right? So what is that? So here, these are the different layers of that blood vessel. Edaithe blood vessel manam ippudu discuss chesukopotunnamo, aa blood vessels lo different layers anamata. Okay. So this is one major blood vessels. Yes. So Indian bike, you told that arteries is one type. Sorry, very good. So the arteries, whatever arteries and veins are the types of blood vessels. So I am drawing the diagram for arteries and veins. Okay. So arteries and veins, two major type of blood vessels. Dantlo different layers untai nana. Okay. Arteries and veins will have different layers anmata. Kani center lo lumen untundi kada. Just have a focus on that particular lumen. What can you see? If you see the lumen, okay, one more layer, let me draw and then I'll ask you the question quickly. So, ila, and then, yes. So, this is the diagram of arteries and veins anmata. So, different layers, actually 3 layers will be there. Anybody who can say the names of the layers, arteries and veins lo, different layers chappagalugtara nana? So, this is artery anmata, and here on your right side you have veins. Fine. So arteries and veins diagram. So ఇది నేను ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి, the layers I will be telling you nana, specifically the layers, very very important. Okay. So layers nunchi you may expect some question. So look at the center of these blood vessels. ఇది ఈ ల్యూమన్ ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది, నారోగా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ల్యూమన్ ఎంత వైడ్ గా ఉంటుంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద లేయర్స్ అన్నమాట. ఎస్, let me quickly finish it. Now you tell me the which one is artery, which one is vein. I already told you two major types of blood vessels lo idi arteries anamata and idi veins. Okay, arteries and veins. Surya Reddy, yes. So here these are the, this is the diagram for arteries. This one is the diagram for veins. So arteries and veins in detail we are going to study. So arteries and veins lo different differences kuda nerchukundamu. Kani first let us see the different layers of these blood vessels. Okay. So yes, Lakshmi Padma, very good Nana, superb. Hi Nandu. So you are back finally. Yes, session schedule avale anduke you did not have the information. Sorry. So Lakshmi Padma, tunica media, tunica externa and tunica interna. Very good. Superb. So ikkada chuddam, which is the tunica externa. Obviously tunica externa ante the outer part. This one. This is tunica externa. Okay. So this outer part is the tunica externa. Tunica externa tarvata tunica media. Okay, medium. Middle lo untundi kabatti tunica media. Very good Aradhya. Correct. So tunica media edi nana, this one. This part. This is the tunica media. Now what idi? Ikkada this part. So next enti? Next part is the tunica interna. Tunica interna will have two parts. What are the two parts of tunica interna? Okasari ikkada chuddam. Idi oka part. Is it visible? This part. Okay. So what is this part called as? Who will tell me? This is elastic membrane. Which membrane? This is the elastic membrane. Got it? Tarvata. Tarun, these are the blood vessels. Blood vessels ekkada untayi ante mana body lo, like throughout our body we have many blood vessels. So blood vessels heart to connect ayi untundi.
హార్ట్ పంప్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ ని ఆ బ్లడ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ షుడ్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఎలా వెళ్తుంది అంటే ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో హెల్ప్ చేసే వెసల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ వెసల్స్. సరేనా తరుణ్? No, Karthik. Every Monday my class will be there. Okay, every Monday 7:30. Yes. So Nandu, tell me the answer. This is elastic membrane. Elastic membrane tarvata next part. This one. So what is this part called as? What is this part? Who will tell me the name of this one? So this part is the endothelial layer. This part is the endothelial layer. Both elastic membrane and endothelial layer together it is called as the tunica interna. Okay, so first enti tunica externa, outermost part is the tunica externa. Tunica externa tarvata madhyalo tunica media. Media ante something which is in the medium. Tarvata internal part. Okay, so this one, this two parts, idi ee blue color di and ee red color di, both of them are the tunica interna. Same ikkada kuda. Okay, so this is the elastic membrane and idi undi kada red color part edaithe kanapadutundi adi endothelial layer. So both of them together it is the tunica interna. What is that? Tunica interna. Fine. So three layers, three major layers of arteries, inca veins, tunica externa, tunica media and tunica interna. Okay, so kani tunica interna lo we have again two parts. Avi entante elastic membrane inka endothelial part anamata. Clear? Okay, so now you tell me differences chuddam. Yes, differences kuda chuddam. Ramu, last year 10th I am. Okay, yes, hi Ramu, how are you? So now you have taken BPC. Sare. See, ఈ tunica media ఉంది కదా నాన్న, ఇక్కడ whatever tunica media is there, this is made up of smooth muscles. So this tunica media is made up of smooth muscles and our smooth muscles that is responsible for vasodilation. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, vasodilation and vasoconstriction. Okay, vasodilation ఇంకా vasoconstriction లో హెల్ప్ చేసే మసిల్స్ ఏది? ట్యూనికా మీడియా. ట్యూనికా మీడియా ఈ గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ కనపడుతుందా? సో దిస్ ట్యూనికా మీడియా మసిల్స్, ఇట్ హ్యాస్ స్మూత్ మసిల్స్ అండ్ దోస్ స్మూత్ మసిల్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ vasodilation and vasoconstriction. What nana? Vasodilation and vasoconstriction. Okay, so vaso ఇక్కడ చూడండి, డైలేట్ అవ్వడం, కాన్స్ట్రిక్ట్ అవ్వడం, డైలేట్ అవ్వడం, కాన్స్ట్రిక్ట్ అవ్వడం, దానివల్ల ల్యూమెన్ సైజ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇది. సో దిస్ వన్ tunica media is actually controlling the lumen size. It is controlling the lumen size. Okay, which one? Tunica media lumen size ni control చేస్తుంది. Which one? Tunica media. So see, these are the important MCQs. Okay, 11th NCERT. This is 11th NCERT. Nikita, NA plus. Okay, avi different topic nana. Nikita, okay. So this one clear kada, the blood vessels which we have. So this is nothing but arteries and veins. Arteries and veins లో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఓకే, బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది, ఆల్రెడీ మీరు జూనియర్ క్లాసెస్ లో కూడా నేర్చుకున్నారు, ఒకసారి క్విక్ గా రీక్యాప్ చేసేద్దాం. సో ఆర్టరీస్ దే క్యారీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్? ఫస్ట్ నాకు అది చెప్పండి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి క్యారీడ్ బై ఆర్టరీస్? లేకపోతే డయాగ్రామ్ ఇందాక జస్ట్ నౌ వీ హావ్ సీన్ ద డయాగ్రామ్ కాబట్టి టెల్ మీ అబౌట్ ద ల్యూమెన్. హౌ ఇస్ ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ ఆర్టరీ? ల్యూమెన్ అంటే దిస్ పార్ట్, see this part through which the blood is flowing. Okay, so ఈ ల్యూమెన్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ వెరీ నారో. ఆర్టరీస్ లో, వెయిన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది? వెయిన్స్ లో ఇట్ ఈస్ వైడ్. ఓకే, వెయిన్స్ లో ఇట్ ఈస్ వైడ్ అన్నమాట. ఏది? ల్యూమెన్. గాట్ ఇట్? సో ల్యూమెన్ గురించి చూస్తే కనుక ఆర్టరీస్ లో ల్యూమెన్ విల్ బి నారో
and veins లో lumen will be wide. Okay, ఎందుకు narrow and wide అంటే arteries walls are thicker. వాల్స్ థిక్ ఉండేసరికి లోపల ఉన్న ల్యూమెన్ చాలా నారోగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వాల్స్ ఆర్ థిన్నర్. వాల్స్ చాలా థిన్ గా ఉండేసరికి ఇఫ్ వి సీ ద డయాగ్రామ్ వన్స్ అగైన్, జస్ట్ సీ హియర్, ద వాల్స్ ఆర్ థిన్. వాల్స్ థిన్ గా ఉండేసరికి, ఓకే, సో దిస్ వాల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ల్యూమెన్? ల్యూమెన్ విల్ బి వైడ్. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? హియర్ ద వాల్స్ విల్ బి థిక్. ఓకే, ద వాల్స్ ఎంత థిక్ గా ఉంటుంది, అంత థిక్ గా ఉండేసరికి లోపల ల్యూమెన్ ఉంది కదా, ఆ ల్యూమెన్ విల్ బి వెరీ నారో. ఓకే, క్లియర్? ఎస్, నందు కరెక్ట్. ఇండియన్ బైక్ 12th class అయినా నో ప్రాబ్లం, ఎనీవే యూ విల్ రైట్ నీట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నా, సో దిస్ 11th class టాపిక్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, what about valves? Who will tell me the answer for this? Arteries will have valves or arteries will not have valves? Arteries lo valves untunda? Valves chesedi enti? Yes, Karthik Naidu, no problem. So valves chesedi enti? It prevents the backward flow of the blood. Suppose this is one blood vessel. ఈ blood vessel లో blood ఒకసారి ఈ particular direction లో flow అయింది అనుకోండి, again it should not come in the reverse direction. Okay, so again it should not come in the reverse direction. ఆ reverse flow ని stop చేయడానికి, reverse direction లో flow stop చేయడానికి there are valves. అంటే గేట్ కీపర్ లాగా, అరే నువ్వు ఒక్కసారి ఇట్ పోయినావు కదా, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే, అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో that is the function of valves. So arteries will not have valves, but veins will have valves. Why veins will have valves? ఎందుకంటే veins లో blood pressure is very low. Blood అంతా స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు there is a chance of reverse flow. అందుకే valves are there in veins. కానీ arteries లో valves అవసరం లేదు, because హై బ్లడ్ ప్రెషర్, బ్లడ్ ఆల్రెడీ అంత హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి there is no chance of reverse flow అన్నమాట. ఓకే, అందుకే it doesn't require any valves. Okay, next one is about tunica media. Okay, so tunica media of arteries will be thick and tunica media of veins will be very thin. So this thick and thin point, they usually ask in true false MCQs lo adugutaru, because these are only the confusing one. True false lo adugutaru. Okay, so tunica media, we saw 3 layers na, tunica externa, tunica media, tarvata tunica interna. So tunica media, medium middle part lo a layer, middle layer media, tunica media arteries lo thick ga untundi and veins lo it is thin. Veins lo it is thin annamata. Clear? Okay, fine. Next one, let's see here, placement. How is the placement of arteries? Arteries placement ela untundi? So are they deep rooted or superficial, peripheral? Ippudu suppose this is my hand, where will the arteries be? Okay, so arteries are deep rooted, adi lopala untundi, deeply seated. కానీ వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? వెయిన్స్ ఇట్లా జస్ట్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది, ఇట్లా పైన పైన సర్ఫేస్ లో మనకు గ్రీనిష్ కలర్, బ్లూయిష్ కలర్ లైన్స్ కనపడుతుంది కదా. ఓకే, సో అవన్నీ వెయిన్స్ అన్నమాట, అది పెరిఫెరీలో సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. కానీ ఆర్టరీస్ లోపల ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్టరీస్ ఆర్ డీప్ రూటెడ్, arteries are deep rooted and veins are superficial or uprooted, you can write, or they are peripheral. Okay, they are peripheral. Peripheral ante surrounding, itla surrounding lo chuttu. Okay, they are not deep inside. Got it? Yes, Nandu, very good. So now you people tell me, what about the blood? What kind of blood flows in the arteries and what kind of blood will flow in the veins? Tell me about that difference. Arteries lo etlanti blood flow anedi jarugutundi, oxygenated or deoxygenated. Veins lo what type of blood actually flows, oxygenated or deoxygenated? Pulse rate is equal to heartbeat. Aradhya, they usually check in the veins. So arteries will carry oxygenated blood. Oxygenated blood ante oxygen rich blood.
the blood which is rich in oxygen. Deoxygenated blood is carried by veins. Deoxygenated blood will be carried by veins. Okay, ante carbon dioxide rich blood is nothing but deoxygenated blood. Exception enti? Come on, tell me the exception. Tell me the exception, everybody. Chat box lo. David, arteries, yes, arteries will carry oxygenated blood and veins deoxygenated blood. Adi correct. Now it's time for exception. There is one exception. Okay, so biology is full of exceptions. Everywhere you will have exceptions. Ikkada all arteries, mana body lo unna prati oka artery, it carry oxygenated blood only. Kani there is one artery which is carrying deoxygenated blood. Which is that artery? Simple question, but important question. Yes? Veins peripheral lo, avunu Nandu. So exception enti ikkada? Oxygenated blood, all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. So where is this pulmonary artery? We will see in the diagram, heart diagram lo chuddam, kani just you remember here. And all the veins, they carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary vein matrame, it is carrying oxygenated blood. Just ulta, okay, exception kada. So all veins carry deoxygenated blood, but pulmonary, okay, pulmonary vein, it will carry oxygenated blood. So that's the only exception, please remember. So these are the different like points, like a point of differences between arteries and veins. All right, students? Pulmonary artery, very good, David and Nandu. Yes, pulmonary vein and pulmonary arteries. We'll move on to the next topic. Okay, so try this question. So here there is a question for you all. Innermost layer of an artery. Artery lo innermost layer is which layer? We all know this, right? Easy question. So tunica externa, tunica intima, tunica media, tunica interna. Cheppandi. So innermost layer of an artery. Oka artery lo innermost layer edi? Tunica externa, tunica interna, or it is tunica media. So what's the answer? Yes, Sunita. Aradhya, option B. Option B kaadu nana. Okay, tunica interna and tunica intima. Which is the correct one? Is it tunica interna or tunica intima? Innermost layer of an artery. Yes, Swapna, that's right. So option B. Okay. Next, inkokati. Which of the following blood vessels carry the blood from lungs to heart? From lungs to heart. Suppose this is our heart. Okay. So here lungs nunchi heart lo there are 4 chambers, right? So the blood vessel which is carrying the blood from lungs to heart, which is that the blood vessel? This I will be discussing now in detail. Kani meer okkasari ikkada guess cheyandi. Lungs nunchi blood edaithe heart ki ostundi kada, that is carried by which type of which blood vessel? Okay. Nandu, option A kaadu. David, pulmonary vein. Yes, very good. So here actually we have pulmonary vein anmata. This is the pulmonary vein. Okay, here we have pulmonary artery. Ante this ventricle nunchi whatever lungs ki return veltundi kada, deoxygenated blood, that is the pulmonary artery. Okay, so these two are the exceptions. Pulmonary vein will carry oxygenated blood. Idi vein kani still it is carrying oxygenated blood. Enduko? Because it is coming towards the heart. Okay, this one is going away from the heart. Anduke artery. But deoxygenated blood is there in that. All right. Chalo, next. Different circulatory pathways chuddam ippudu. Okay. So different circulatory pathways lo we have 2 types of circulatory pathways. See, each chapter lo we have very small topics. Chinna chinna topics ni manam cover cheseddam, and then we will go to the internal structure of heart. Okay. Human heart internal structure appudu discuss
చేద్దాం. సో హియర్ టిష్యూతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్, బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ ఇన్ direct contact with the tissue in which type of circulation and in which type of pathway. This is not in direct contact with the tissue. So first of all we have two circulatory pathways. Our two circulatory pathways entante, one is open circulatory pathway and one more is closed circulatory pathway. All right, so open circulatory, closed circulatory. meer ippudu ee diagrams choose cheppandi which one is open circulatory system and which one is closed circulatory system. Cheppandi nana. Yes, open and closed, absolutely correct David. Tell me which one is open and which one is closed. See, this one is open, this is open circulatory system. Okay, ఇది ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఇది ఏంటి నాన్న, క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్యాపిలరీస్ ఆర్ అబ్సెంట్, హియర్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ సప్లైడ్ టు ద టిష్యూ, ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ టిష్యూ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ go back to the heart. But here the blood vessels are in they are not in direct contact with the tissue, okay. And here we have capillaries, ante arteries and veins madhyalo oka junction laga untundi, aa junction is capillary, so that is present here, okay. Closed will have capillaries, so capillaries present, got it, capillaries are present here, the capillaries will be present. Identi, this is the tissue and these are the blood vessels, got it. One more point of difference to them. Yes Nandu, you are right. Then blood pressure can't be regulated. Ikkada blood pressures ni we cannot regulate, kani closed circulatory system lo blood pressure can be regulated, okay. So blood pressure can be regulated. దేంట్లో, క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో. ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో we cannot regulate the blood pressure, okay. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో టిష్యూ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ టిష్యూ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ with the blood, okay. So tissue is in direct contact with the blood. Here tissue is not in direct contact with the blood, okay. So tissue and blood madhyalo direct contact will not be there, okay. No direct contact, no direct contact of tissue and blood. Dentlo closed circulatory system lo, getting my point. Open circulatory system lo they will be in direct contact, got it, that's all. And examples are important. Yes Nandu, you are right, examples are very very important. అదే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, దిస్ యూ మే గెట్ ఇన్ ఎగ్జామ్. సో ఆల్ ఆర్థ్రోపోడా ఇన్సెక్ట్స్ దే హ్యావ్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, అంటే బ్లడ్ వెసల్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దేర్ బాడీ క్యావిటీ, బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దేర్ బాడీ క్యావిటీ, ఓకే. కానీ మన బాడీలో ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్, not in direct contact with tissue. Capillaries through exchange jarugutundi. Ikkada capillaries atla em undavu, directly cavities lo it is going directly into the body, okay. Then urochordata, next one urochordata. Yes, some more examples please tell me. Snails, mollusca. So all the molluscans they are having open circulatory system. Yes, we have some more examples, please tell me, come on cheppandi nana. So okati arthropoda, so arthropoda, urochordata, mollusca. Then we have hemichordata, leeches, okay, hemichordata, then leeches. All these are examples for open circulatory system. Closed circulatory system examples enti, all human beings, okay. So humans they have closed circulatory system. Inka, so we can write David, open is mollusca. Yes, mollusca open circulatory system, correct. Anduke examples sariga gurtu pettukondi, chaala important. Examples are very important, okay. So here we can write
chordates ante chordata, especially remember humans, amphibians, okay, amphibians, these are the examples. Tarvata cephalochordata, octopus. Cephalochordata is also an example for closed circulatory system. Earthworm. Me textbook lo earthworm is there, so I am asking you, please tell me all of you. Earthworm will have open or closed? That is the question now. Earthworm will have open circulatory system or closed circulatory system cheppandi. So okati chordata, next one cephalochordata. Okay, cephalochordata ante octopus. And my question is about earthworm. Earthworm belongs to, like, it has open circulatory system, lekapothe closed circulatory system. Ever cheptaru naku this answer? Chintu, what's going on? What story you want? Yes, earthworm, very good, very good. Earthworm will have closed circulatory system. Okay, earthworm also an example for closed circulatory system, and this example is quite important. ekkadaite earthworm example laga ekkadaina vastundi kada, adi chaala important. Earthworm and frog examples. All right, no Aradhya, it is not open. Earthworm will have closed circulatory system. Okay, earthworm will have closed circulatory system, Nana. Remember that. Fine. Aradhya, you have to remember. Okay. Cockroach, Nandu. Cockroach is open or closed? You only tell me. Cockroach belongs to which phylum? Arthropoda or not? Or some other phylum? See, if you know the phylum, you can easily tell. Yes, Arthropoda manam dentlo discuss cheskunnamo, open circulatory system. Open circulatory system lo all the insects, all the arthropods, they will have open circulatory system. Yes. Earthworm closed. Oh no, earthworm closed circulatory system. Correct. Okay. Next, types of circulation we have to discuss now. Let's discuss the types of circulation. Ikkada 3 diagrams are there in front of you. So this diagram, tarvata E diagram, and one more. How many types of circulation we have? Single circulation, double circulation, inkokati entante incomplete double circulation. Sarena? Single circulation, double circulation, one more is incomplete double circulation, right? So ee diagrams lo, if I number it as 1 2 3, then you tell me which one is single circulation and which one is double circulation and the incomplete double circulation. Cheppandi. Say. So one is what? Open or closed? Sorry. One is this one. Single, double or incomplete double? David is giving the absolute answer here. First one is single circulation, and yes, ECG not completed. Nandu, ECG నేను లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో సింగిల్ సర్క్యులేషన్ లో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి మీరు ఒకసారి చూడండి. సో దిస్ వన్ from water, whatever oxygen has to come, so oxygen is reaching the water, like the gills, okay, from water itself. This oxygen will be carried to the tissues from the gills. Ante fish lo best example for single circulation fish e kada. So fish lo meer chudandi, through the gills the water will enter. So edaithe water enter aitundi, dan dwara oxygen is entering. When oxygen is entering, that oxygen will be traveling from gills to the tissues. Okay, tissue lo exchange of gases jarugutundi. It will take the oxygen and give out the carbon dioxide. So edaithe carbon dioxide ippudu bayatiki vachindi, this carbon dioxide is going, this carbon dioxide rich blood is going to the heart,
again from there carbon dioxide rich blood goes to the gills. Okay, ante tissue nunchi heart and then heart nunchi gills, from gills it will go out. So just once single circulation, and ikkada single circulation lo completely like oxygenated blood and deoxygenated blood circulating only once. How many times the blood is crossing the heart? Only once na. And now ikkada oka important PYQ question entante single circulation lo heart will have which type of blood? Is it oxygenated blood or is it deoxygenated blood? Okay, I repeat the question. Single circulation lo heart will have which type of blood? Oxygenated blood or deoxygenated blood? Please answer me this question. Come on. అర్థమైందా క్వశ్చన్? సింగిల్ సర్క్యులేషన్ లో హార్ట్ లో ఉండే టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లేకపోతే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్? దాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఎస్, ఇండియన్ బైక్. ఏమైంది నాన్న? శివకృష్ణ. Come on, answer. Incomplete blood circulation. Which one? Incomplete blood circulation. Incomplete, okay, Nandu, adi correct. Idi incomplete double circulation. You people are answering that. So this is incomplete double circulation. That is correct. We will discuss about this. But first you tell me, in this one, single circulation. Single circulation lo heart will have oxygenated blood or deoxygenated blood. Single circulation lo heart undi kada, heart will have oxygenated or deoxygenated blood. Cheppandi. Mixed. Shivakrishna, mixed ela? Ikkada chudandi, oxygenated blood is going to the tissues. Tissues nunchi carbon dioxide is released through the blood. Carbon dioxide rich blood ante nenu rasanu kada already. Answer is in front of you. Okay. So carbon dioxide rich blood ante that is deoxygenated blood. Okay. So here whatever heart is there, that heart will have only one atrium and one ventricle. That's all. Inkokati entante heart carries deoxygenated blood. Okay. Heart will carry deoxygenated blood, and this is one very important question. It is carrying deoxygenated blood. Deoxygenated blood is also called as venous blood. Okay. Single circulation lo heart lo etlanti blood untundi? Heart in single circulation will have venous blood. What type of blood? Venous blood. Venous blood ante it is carbon dioxide rich blood, CO2 rich blood ni manam deoxygenated blood anochu lekapothe venous blood kuda anochu. Getting my point? Yes, all of you. So this is one important question. Single circulation lo heart lo etlanti blood untundi? Adi venous blood lekapothe deoxygenated blood, carbon dioxide rich blood ani gurtu pettukondi. Sarena? Right? Chalo, examples, best examples. Who will tell me the example for single circulation? The famous example, fishes. All the fish, they are having single circulation. Single circulation. Yes, venous blood. Very good. That's correct. David. Okay, David is telling about the third option. It is double circulation. Yes, Nana. Double circulation. So third point, this one. This diagram is double circulation. Okay. So ikkada double circulation lo heart will be 4 chambered, ante 2 atrium and 2 ventricles. Heart will have 4 chambers, 2 atrium and 2 ventricles will be there. Upper chambers, atrium, lower chambers, ventricle. Total 4 chambers. Heart is 4 chambered. Okay. What about that? Adi double circulation. Idi enti? Incomplete double circulation. Incomplete double circulation ante Shivakrishna, you understood very good. Incomplete double circulation ante ikkada chudandi. So there are 2 atrium but only 1 ventricle. Atrium 2 but ventricles are like only 1 ventricle is there.
ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమైతుంది, దేర్ విల్ బి ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇక్కడ డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో ఏమైతుంది, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్ నాట్ మిక్సింగ్. In this particular case, mixing of oxygenated, deoxygenated not at all happening. Kani here oxygenated, deoxygenated mixing will be occurring. Sarena? Frog. Okay. So incomplete double circulation, idi 3-chambered heart. 3-chambered ante it has got 2 atrium and only 1 ventricle. Okay. Examples enti? The best examples are amphibians and reptiles. Kani here we have one exception. So all the amphibians and reptiles, they have incomplete double circulation or 3 chambers in their heart, except which one? Which reptile will not have 3-chambered heart? Ante aa reptile lo there are 4 chambers. Okay, heart is 4-chambered. Actually అది ఒక రెప్టైలే, కానీ 3 chambers will not be there, 4 chambers will be there, and అది ఒక చాలా స్కేరీ యానిమల్. ఏది, which one is that? Which exception? David Roy, single circulation, 2-chambered. Okay, very good. Yes, David, your answer is perfect, correct. Third one, human. అవును, ఇది హ్యూమన్ లో జరుగుతుంది. All mammals actually. Crocodile, yes. So it will open its big mouth and it is very scary. So adi crocodile. Okay. So crocodile is the only exception, which is one reptile, but it will have 4 chambers. All the reptiles 3 chambers will be there. 3-chambered heart. Kani crocodile lo it is 4-chambered heart. Okay. Yes. Nandu, correct. Crocodile. Answer is crocodile. Let's move on to the next one. Double circulation. Double circulation, best example maname. Okay. All human beings, all mammals, okay, they have double circulation. Double circulation lo heart ela untundi ikkada chudandi. 2 atrium are present and here 2 ventricles are present. So ikkada if you see the left side, oxygenated blood flows, and on the right side deoxygenated blood will flow. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఆక్సిజనేటెడ్, రైట్ సైడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్. అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మధ్యలో ఇంటర్మిక్సింగ్ లేవు. ఎట్లాంటి ఇంటర్మిక్సింగ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, జస్ట్ ఒకటే వెంట్రికల్ కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 వెంట్రికల్, అందుకే ఇంటర్మిక్సింగ్ హ్యాపెన్స్. ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ మిక్స్ అవుతుంది. బట్ హియర్ నో సచ్ మిక్సింగ్. ఆక్సిజనేటెడ్ కంప్లీట్లీ ఒక సెపరేట్ చేంబర్స్ లో ఉంటుంది, alage deoxygenated blood will be there separately in another chambers, right? Mammals, yes, mammals are the best example. Yes, so ikkada examples lo humans, mammals, okay, they are having double circulation. Okay, so type of circulation lo we have discussed single circulation, incomplete double circulation and double circulation. So here you can write apes also, all the birds, mammals and birds, apes, they will have double circulation. Okay, so let's quickly revise this particular small topic. So types of circulation ante circulation single pathway lo jarugutunda lekapothe it is a double circulation, that we have to discuss. Single circulation lo ikkada em aitundi, just 1 atrium 1 ventricle, 2-chambered. Okay, fish lo when water enters to in the gills lo oxygen will be reaching through the water. That oxygenated blood comes to the tissue. From tissue deoxygenated blood goes to the heart. Anduke heart will have venous blood. Etlanti blood untundi fish heart lo venous blood only. Okay, ante deoxygenated blood. Fish heart lo oxygenated blood will not cross, only deoxygenated blood. Then our deoxygenated blood come back to the gills nunchi bayatiki potundi. Okay, example fishes, right? Next, incomplete double circulation ante paina 2 chambers are there, atrium 2 chambers, 2 atrium, kani kinda okate ventricle matram only 1. Okay, so because of that what happens here, ventricle lo there will be some
ఇంటర్మిక్సింగ్ అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మధ్యలో ఇంటర్మిక్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, amphibians and reptiles are the examples. ఎందుకంటే all these are 3 chambered heart animals. కానీ crocodile is the only exception because crocodile heart లో there will be 4 chambers. All right. Next, double circulation human body లో birds లో అంటే aves. Okay, so they have 2 atrium 2 ventricle, పైన 2 atrium and కింద 2 ventricle. So separate chambers ఉండేసరికి there is no intermixing of blood. అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇంకా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అనేది ఉండవు దేంట్లో, డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఇండియన్ బైక్. సో టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్, got it? Now we will move to the main topic which you all were waiting, the human circulatory system. Okay, human circulatory system lo, yes, Siva Krishna, thank you. So human circulatory system lo introduction చూద్దాం. ఫస్ట్ మన హార్ట్ గురించి మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. అసలు మన హార్ట్ లో సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హార్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, how is heart pumping the blood, heart blood ni receive ela చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇన్ బయాలజీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది హార్ట్ ఆఫ్టర్ ఆల్. ఓకే, ఫైన్. హార్ట్ ఒరిజిన్ చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్, కానీ మీరు చెప్పండి. మ్యామ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ మనం PYQ, yes, I have some questions for you. నేను అడుగుతాను ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఐ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ఒక టాపిక్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ హార్ట్ గురించి అయిపోయిన తర్వాత నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే, అండ్ టుడే ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ PYQ యాజ్ హోంవర్క్. ఐ హ్యావ్ వన్ NEET 2022 క్వశ్చన్. ఓకే, NEET 2022 క్వశ్చన్ ఒకటి రిలేటెడ్ టు దిస్ టాపిక్. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్. Nandu, this will go for one more hour, 10 varaku. Okay, mesodermal in origin, very good. So endoderm or ectoderm or mesoderm ante heart, human heart origin ela untundi ante it is mesodermal. Okay, so it is mesodermal in origin and it has got mesodermal cardiac muscles. What type of muscles are there in our heart? Mesodermal cardiac muscles anamata. Okay, so where is like location of the heart cheppandi. Location of the heart, origin, it's clear. So origin is mesodermal ante heart will have mesodermal cardiac muscles. Okay, heart will have mesodermal cardiac muscles. That is origin. Location, where is this located? Obviously heart is located in the thoracic cavity. Where is this thoracic cavity? Where is this thoracic cavity? So we are talking about human circulatory system, heart introduction. Okay, so thoracic cavity ante ekkada untundi? Where is this thoracic cavity? Mana diaphragm paina unna part, that is the thoracic cavity, and the part which is below the diaphragm, that is abdominal cavity. Sarena? So abdominal cavity and thoracic cavity మధ్యలో ఒక ఫ్లాట్ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ బిలో అవర్ లంగ్స్. సో దట్ ఇస్ డైఫ్రామ్. డైఫ్రామ్ పైన ఏదైతే పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ, దట్ కంప్లీట్ క్యావిటీ ఆర్ ఏరియా ఇస్ థొరాసిక్ క్యావిటీ, అండ్ డైఫ్రామ్ కింద ఉన్న పార్ట్స్ ఆర్ ద క్యావిటీ ఆర్ ద ఏరియా, దట్ ఈస్ ద abdominal region, right? So heart will be there in the thoracic cavity, not in the abdominal cavity, right? Thoracic cavity kani towards the left side. Okay, it is slightly tilted towards the left, slightly tilted towards the left. Ante suppose this is your left lung, okay, and this one is your right lung. Fine. So left and right lungs lo ikkada chudandi. So these are the lobes. Fine. Here is the heart. Our heart, it is little bit towards the right side, sorry, left side,
అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో కూడా లంగ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ లంగ్, అక్కడ ఆ లెఫ్ట్ లంగ్ ని మనం నాచ్ అంటున్నాము, కార్డియాక్ నాచ్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ లంగ్స్ లో ఇక్కడ ఒక నాచ్ లాగా ఉంది కదా, దాట్ ఈస్ ద కార్డియాక్ నాచ్. There the heart will be present, and this part is the mediastinum. Gurtunda, we discussed this in the respiratory system, breathing and exchange lo discuss చేసుకున్నాము కదా. సో mediastinum area లో ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కార్డియాక్ నాచ్ అని, అంటే లెఫ్ట్ లంగ్ లో ఒక డిప్రెషన్ లాగా ఉంటది, అది కార్డియాక్ నాచ్. దేర్ ఈస్ అవర్ లిటిల్ హార్ట్ ప్రెసెంట్. గాట్ ఇట్? సో దాట్ ఈస్ ద లొకేషన్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి అన్న. How is the heart like divided externally? If you see the external part of the heart, okay, so external part of the heart basically is divided into 4 chambers. So these are the 2 upper chambers and these are the 2 lower chambers. Okay, so this is our heart, 2 upper chambers and 2 lower chambers. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం, వెయిట్. కానీ ఎక్స్టర్నలీ, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది హార్ట్, సో క్లెన్చ్డ్ ఫిస్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది కదా మన ఫిస్ట్, ఒక ముఠి. ఓకే, దిస్ ఫిస్ట్ సైజ్ అప్రాక్సిమేట్ మన హార్ట్ సైజ్ అదే. సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ వీ విల్ డీకోడ్ ఇట్ నౌ వన్ బై వన్. కానీ ఎక్స్టర్నల్లీ, ఓకే, ఎక్స్టర్నల్లీ చూడడానికి కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ డిప్రెషన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ డివిజన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్? How does the heart look externally? External divisions ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి. హియర్ ఇంటర్నల్లీ 2 atrium మధ్యలో డివిజన్ ఉంటుంది. 2 atrium అప్పర్ చేంబర్ లో వీ హ్యావ్ 2 atrium. సో ఆ 2 atriums మధ్యలో దేర్ విల్ బి సమ్ డివిజన్ ఇంటర్నల్లీ. కానీ ఎక్స్టర్నల్లీ ఆల్సో హార్ట్ ఎక్స్టర్నల్లీ కూడా ఈ ఏట్రియం ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that atrium, 2 atrium, left and right atrium madhyalo there is one division. What is that called as? Alage there is division between 2 ventricles. 2 ventricles madhyalo kuda division untundi. Inkoti entante this division, idi enti atrium and ventricles madhyalo complete ga upper part and complete ga lower part madhyalo kuda there is one division. Okay, so ee 3 division pair cheppagalugtara? Yes, anybody? Percy, can you tell me the answer for this? Externally there are some depression or division, okay, on the surface of the heart. Okay, externally. So rendu atrium madhyalo there is a division, rendu ventricles madhyalo there is one division, tarvata atrium inka ventricle madhyalo division. Interatrial and interventricular septum. Very good. Sulcus actually, Percy. Okay, no problem. You at least tried this one. So coronary sulcus ఏంటంటే ఫస్ట్ sulcus ఇది చూడండి. coronary sulcus అంటే depression. So coronary sulcus is between atrium and ventricle. మొత్తం ఇది upper chambers and this one lower chamber. సో అప్పర్ చేంబర్ అండ్ లోయర్ చేంబర్ మధ్యలో ఒక డివిజన్ ఉంటుంది, అది కరోనరీ సల్కస్. క్లియర్? అది కరోనరీ సల్కస్. డేవిడ్, ఇంటర్ఏట్రియల్ సెప్టమ్ విల్ బి దేర్ ఇంటర్నల్లీ. డేవిడ్ అండ్ పర్సీ, ఎస్, ఎవరెవరైతే సెప్టమ్ అంటున్నారు కదా, దాట్ విల్ బి దేర్ ఇంటర్నల్లీ. ఇంటర్నల్ డివిజన్ లో ఉంటుంది. యూ పీపుల్ ఆర్ రైట్. కానీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది ఎక్స్టర్నల్ డివిజన్. ఎక్స్టర్నల్లీ ఆల్సో డివిజన్ విల్ బి అపియరింగ్. ఓకే, so this is coronary sulcus, this is interatrial sulcus. Okay, then this one is interventricular sulcus. Clear? So these are the this is how the heart looks externally. Externally it is appearing, and coronary sulcus is here important. Okay, remember this. Coronary sulcus. And how is the heart protected? When we are talking about the introduction about the heart, tell me, how is the heart protected? Heart oka chala important organ. Okay, mana body lo adi oka chala vital organ. So how is the heart protected from outside?
So we can include that point also here. Heart protection anamata. Internal structure lo nenu cheptanu. Heart protected. Heart is protected by pericardium. Okay, which is that clear? Pericardium. So this pericardium is double layered. Heart is protected by double layered membrane called pericardium. Idi oka membrane, idi oka membrane. ఈ రెండు membrane మధ్యలో కూడా there is a fluid which is called pericardial fluid. Okay, so heart is protected by pericardial membrane ఇంకా pericardial fluid. అర్థమవుతుందా? Silent killer, correct answer. Pericardium and pericardial fluid. Fine. So let's move on to the internal structure of heart. So heart diagram we will first draw. Okay, ee diagram okkasari manam draw cheddam. Heart diagram draw chesin tarvata again we will see the labeling. Each and every part gurinchi chuddam and then we will discuss. Okay, internal structure of heart. So heart is basically divided into 4 chambers. Human heart is divided into 4 chambers. So which are the 4 chambers? 4 chambers you can clearly see here. These two are the atrium. Idi oka atrium, idi oka atrium. Left side unte, see nenu ila nilchunte. So this will be the left side, this will be the right side. Okay. So idi left side of the heart, left atrium, and ikkada right atrium. Similarly, here we have lower chambers ante ventricles. Okay, these are the ventricles. Left side lo left ventricle and right side lo right ventricle. So let's label it first. First manam ade label cheseddam. Okay, so this one is the left atrium. Got it? And this one is the left ventricle. Okay na? Left ventricle. Alage here we have the right atrium, and this one is the right ventricle. This is the right ventricle. Very, very important topic. All of you pay your attention. Okay, so 4 chambers. Dini manam short ga LALV ani discuss chesukochu various topic discussion lo ikkada. So RV and here we have RA. Got it? Right side, left side. Left side LA and LV. Right side we have RA and RV. Sarena nana? Okay. Now let's see here. So left side atrium and right side atrium madhyalo there is one septum. Alage ventricle madhyalo kuda oka septum untundi. Okay. Let me draw the diagram first. Heart walls edaithe untundi kada chudandi ikkada. Heart walls will have such muscles. Okay, so which are these muscles? Itla bulge ayi untundi. Okay, these muscles are bulging like this, and dant lopala kuda if we see here there will be something like this. Okay, so these are the muscles of the ventricle. Similarly, these muscles will be there in the atrium also. Atrial wall also will have these muscles. So these are the muscles of, okay, this కొంచెం మనం బ్రాడ్ గా చేసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ది ఒక్క నిమిషం. Because left side wall will have thick, like left ventricle will have thick muscles, isn't it? So why it is having thick muscles? Adi kuda manam discuss cheddam. Because it is pumping blood. Adi organs ki blood ni pump chestundi kabatti it will have thicker muscles. Got it? So there are muscles ventricle lo. Alage similarly we have muscles here also. Ante atrium. So atrium will have muscles. Got it? So atrial muscles and idi enti ventricular muscles.
Fine. Let me draw the diagram for the blood vessels which are entering and going out of the heart. So there are two blood vessels which will be entering the heart and two blood vessels going away from the heart. Okay. So chappan naku. If I talk about oxygenated blood, అట్లా మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మనం. ఓకే, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అండ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ విల్ హ్యావ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ విల్ హ్యావ్ oxygenated blood. Okay, so that oxygenated blood, I'll use red color to represent that. So this oxygenated blood is entering through these blood vessels. Okay, so oxygenated blood is entering through this blood vessels. Then pair enti, see this is a cardiac cycle. Idi cycle kabatti meer edo oka point nunchi start chesukochu. Okay, so let us begin from here only. See, some teachers they will start from this point, some teachers emo ikkad nunchi start chestaru. So both are same. Idi cycle kada, manam a point nunchi aina start chesukochu, right? So this is the which blood vessel which is entering the heart lo ikkada enter aitundi ee blood vessels, and it is bringing oxygenated blood inside the LA, left atrium lo. First it is bringing the oxygenated blood. Okay, that oxygenated blood again comes down to LV. So which is this blood vessel? Which is this blood vessel? Lungs, pulmonary vein, left atrium. Very good, David. Answer correct. Inka? Pulmonary vein. Super. So this is nothing but pulmonary vein. Idi enti? This is pulmonary vein anmata. What is this? Pulmonary vein. Okay. So through pulmonary vein, blood is entering here, and from here, okay, dorsal aorta will be there. Idi dorsal aorta. So through dorsal aorta, fine. This is the dorsal. Once again, I'll show you. Wait, let me draw this first. So this is the dorsal aorta. Through dorsal aorta, what is happening, Nana? Edaithe oxygenated blood which has come from LA to LV, that oxygenated blood is now entering the dorsal aorta. Okay, dorsal aorta nunchi oxygenated blood goes to all parts of the body. Body organ ki supply aitundi, and then from all the organs it will come back to this part, right atrium. Okay, so I'll just rub this because here I have to draw three blood vessels. Three blood vessels endukante chudandi, all are vena cava only. All the three are vena cava. But why three vena cava I have drawn here? One is superior vena cava. Okay, so one will be superior vena cava, one is inferior vena cava, and one more is what? One more is coronary, right? Oh no. So these are the three blood vessels which is bringing the deoxygenated blood, carbon dioxide rich or deoxygenated blood from body parts. Body parts nunchi that is coming to this chamber, which is this chamber L. This is right RA, right atrium. Okay na? So right atrium nunchi again it is coming down, and here we have one more blood vessel which is pulmonary artery. Okay, so this pulmonary artery ippudu chesedi enti, it will take the deoxygenated blood from RA, it comes to RV, and from RV it goes to this blood vessel which is pulmonary artery. Okay, so again we will draw all the we'll write all the labelings. See here, one by one I'll write all the labelings. Have a look. So this one is nothing but, here we have left side low LA, left atrium, and this one is the left ventricle. This is left ventricle. All right. Alage, so this part, this one is the right atrium.
This one is the right atrium. And idi enti? This is right ventricle. This is right ventricle. Ardhamainda? So these are the 4 chambers of our heart. Human heart lo 4 chambers. Upper chambers are called atrium and lower chambers are called as ventricle, right and left. Sorry. So when the oxygenated blood, please listen again, I am repeating this for you. So oxygenated blood will enter this blood vessel. Idi enti? Pulmonary vein. Ante lungs nunchi, from the lungs, blood comes to this chamber, left atrium. Okay. So from lungs, blood will come to the left atrium and akkada blood vessel enti? This is the pulmonary. This is pulmonary vein. See, all the vein they carry deoxygenated blood. Kani pulmonary vein is the only exception. Pulmonary vein lo em jarugutundi? It is carrying oxygenated blood. Anduke adi single exception. Kani idi vein enduku antunnamu? If it is carrying oxygen, it should be artery, right? But it is vein because it is carrying it is coming towards the heart. Any blood vessel entering the heart, that is pulmonary vein, that is vein. If blood vessel goes away from the heart, appudu adi artery. Okay, fine. Now here what happens? Blood enter ayindi. Okay, so this is the blood which is entering. Oxygenated blood. Oxygenated blood itla kindiki vastundi and it is entering this particular blood vessel. Which is this blood vessel? What is the name of this blood vessel? This is the dorsal aorta. Enti nana? This is the dorsal aorta. Aorta enti? Largest artery of our body. Mana body lo unna largest artery. It is arising from the heart itself. So this is the dorsal aorta. Ee dorsal aorta going to different organs. Okay. So dorsal aorta velledi ekkadante to different organs. Clear? Yes, laugh. Fine. Understanding? Then what happens, you know, it is supplied to all body parts and body parts nunchi that is again returning to the heart. Okay. Kani ippudu the blood which returns to the heart, adi deoxygenated blood. Here deoxygenated blood ante carbon dioxide rich blood. Carbon dioxide rich blood ippudu heart loki enter aitundi. Through what? So this one, if you see here, we have 3 blood vessels kada ikkada. So what are the 3 blood vessels which is entering the heart from the body? Body nunchi heart loki enter aitundi kada. So one is superior vena cava. So this is superior vena cava. This one is inferior vena cava. Inferior vena cava. Okay. And this one is coronary sinus. This is coronary sinus. Got it? 3 blood vessels which are entering the heart from the body parts. Sarena? Body parts nunchi heart loki enter aitundi kada. Superior vena cava. Superior vena cava ante, see, upper body parts. If we see the upper body parts, ante our brain, shoulder, neck, hands, okay. So, ee parts ki blood supply aitundi. Aorta is branching and it is going to these parts. Akkad nunchi edaithe vena cava is coming back. That is the superior vena cava. So, superior vena cava bringing the deoxygenated blood back to the heart. Alage inferior vena cava enti? Here we have inferior vena cava na. So, ee inferior vena cava ante lower body parts nunchi, ante legs, abdominal region, okay, lower body part nunchi blood is coming back to the heart. That comes through inferior vena cava. Ardhamainda? Okay. Next, you see here atrium and ventricle maddalo there are some idi valve anamata. Okay, why valve is required here? Look here, this is LA and this is LV.
atrium and ventricle. Okay, so atrium and ventricle maddalo there is a septum. Alage right side also atrium and ventricle maddalo there is a septum. Okay, inkokati entante right side of the heart and left side of the heart, they have oxygenated, deoxygenated blood separately. Okay, so ikkada there is a valve. Can you see this valve? So this valve is nothing but, which is there on the left side, that is the bicuspid valve. Okay, so bicuspid valve anmata. What is this? Bicuspid valve. Ee bicuspid valve endukundi ikkada? What is the need of valve here? Yes, David, your answer is correct. Lower body part nunchi it opens through the inferior vena cava, upper body part nunchi superior vena cava. Correct. Bicuspid valve enduku untundi ante ikkada chudandi, edaithe oxygenated blood or blood once it is coming from left atrium to left ventricle, paina chamber nunchi kinda chamber ki vachesindi anukondi, again it should not go back. The same blood which should not go back to the upper chamber again. So danni adi prevent cheyadaniki there are valve. Can you see this green color structure here? So this is the valve. Left side edaithe valve untundi adi bicuspid valve or mitral valve. Okay, bicuspid valve or mitral valve. Similarly, left side also we have valve, this one. Okay, so this is the tricuspid valve. So tricuspid valve will be there on the right side. Tricuspid valve ekkada untundi? Right side lo. Sarena? Now, whatever aorta and these two blood vessels we have to discuss na. Sare. Idi ardhamaindi kada? From lungs, oxygenated blood coming to this chamber, left atrium. Left atrium nunchi oxygenated blood coming to left ventricle. From left ventricle, it goes to this aorta, okay, through this aorta, like this, to all body parts. And from all body parts, again, it will come here, okay. Vena cava. Vena cava is the largest vein in our body. So that is collecting all the deoxygenated blood. Different body parts nunchi deoxygenated blood ni collect chesi, it is bringing back to the heart anmata. Sarina, it is bringing back to the heart. So ekkada this is the right atrium. Right atrium loki deoxygenated blood is reaching now. Which kind of blood now? Deoxygenated blood. This deoxygenated blood comes down to this chamber, ventricle, right ventricle, and from here it will enter this blood vessel. Ee blood vessel pair enti? So ee blood vessel nunchi idi itla pike potundi towards the lungs. So finally it is going towards the lungs anmata. Okay, so what is the name of that blood vessel? This is pulmonary. This one is pulmonary artery. Okay, now you understood all arteries, they carry oxygenated blood. Kani ee single artery, that is only exception, which is pulmonary artery. Idi a artery nana? Pulmonary artery, that is it is carrying deoxygenated blood. So deoxygenated blood undi kada ma'am, danni veins annochu kada. Why we are calling it artery ante? Because it is going away from the heart. Any blood vessel which goes away from the heart adi artery. Any blood vessel which comes inside the heart adi veins. Simple concept. Okay, clear? Yes, pulmonary artery. Now aorta and pulmonary artery, they also have valves at their origin. Aorta ikkadaithe origin aitundi kanapadtunda ikkada. So aorta is originating here. Akkada origin daggara there will be one valve. Okay, so which is that valve which is present at the origin? So these all are semilunar valve anmata. Aortic valve or semilunar valve. Clear? Idi kuda, this one. So pulmonary artery also will have semilunar valve. Got it? And this one, aorta also will have valve which is semilunar valve. So there are 4 valves in the heart. Which are the 4 valves? Bicuspid valve, atrium, left atrium and left ventricle maddalo bicuspid valve. Tarvata
ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఏంటది? ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. అది కాకుండా అయోటా ఒరిజిన్ లో, అయోటా స్టార్టింగ్ లో దేర్ ఇస్ సెమిలూనర్ వాల్వ్. అలాగే పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్టింగ్ లో, ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ కదా, సో పల్మనరీ స్టార్టింగ్ ఒరిజిన్ లో కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, సెమిలూనర్ వాల్వ్. ఇక్కడ వాల్వ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే చాలా హై ప్రెషర్ తో బ్లడ్ ఇక్కడ నుంచి పంప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ డౌన్. సో అది చెక్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ వాల్వ్స్ దేర్. గాట్ ఇట్? Yes, everybody. Are you all understanding the internal structure of heart? Now coming to the important part, ikkada entante we will now discuss about the muscles and pericardium. Okay, so ikkada chudandi, pericardium idi oka layer kanapadutunda. See, this is one layer and internally there is one layer, and ee rendu layer edaithe undi kada dan madhyalo there is a fluid. Got it? So here we have one outer pericardial layer, parietal pericardium, and one inner pericardial layer, visceral pericardium. Parietal pericardium and visceral pericardium madhyalo there is a fluid. What is that fluid? That fluid is nothing but pericardial fluid. Got it? That is pericardial fluid. So let's discuss this. Okay, outer part edaithe undi that is the parietal pericardium, and inner one is the visceral pericardium. What is the inner one, Nana? That is the visceral pericardium. Okay, so parietal ante outer pericardium and inner layer edaithe undi visceral pericardium madhyalo there is a fluid. That fluid is called pericardial fluid. Okay, so why is this fluid present? To reduce the friction. Okay, so three things, did you understand here? These three things: parietal pericardium, visceral pericardium, and pericardial fluid. See, it's very simple. Suppose heart is protected by two layers, pericardium. Idi emo parietal pericardium. Okay, this is parietal pericardium. ఇది ఏమో visceral pericardium. ఓకే, ఆ సేమ్ పిక్చర్ ని కొంచెం జూమ్ చేసి రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో visceral pericardium, parietal and visceral మధ్యలో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏంటి? దట్ ఇస్ pericardial fluid. That fluid is nothing but pericardial fluid. Got it? So that is pericardial fluid. అర్థమైందా? Yes, hi Alone, Sunita, Ramya. Okay, pericardium అయిపోయింది. Now let's talk about the muscles of the heart. Heart లో whatever cardiac muscles ఉంటుంది కదా, దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో విచ్ ఆర్ ద మసిల్స్? దిస్ రెడ్ కలర్ లైన్ అండ్ yellow కలర్ లైన్ కనపడుతుందా? ఇది ఆరెంజ్ కలర్ ఇట్లా బల్జ్ అయి ఉంది కదా, papillary muscles, that one. And here we have the yellow color lines also. Okay, David, parietal pericardium, pericardial fluid, visceral, prevent friction and provide lubrication. Yes, friction ni prevent చేస్తుంది, plus it is giving protection to the heart. Heart ఒక చాలా vital organ కాబట్టి దానికి protection కావాలి, right? So that protection is given by this pericardium. So you can completely remember these three things regarding the pericardium. Got it? Okay, ade alone I can understand your problem. So you just ignore all those messages and focus on the topic. Next, muscles gurinchi chuddam. Muscles, so this orange color line, okay, so that is nothing but endocardium. Okay, can you see this endocardium? Got it? So this is endothelial in nature. Inner membrane kada, this is endothelial in nature, right?
So this is, we can just mention ఇది endothelial. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి is this yellow color lines. Okay, so those are nothing but myocardium. I'll write it here. These are myocardium. ఇది yellow color lines, can you see? ఇక్కడ muscles లో, walls లో, okay, walls of ventricle or atrium, they have these muscles na. So ఆ muscles లో inner membrane ఏదైతే ఉంది కదా, endocardium, which is endothelial in origin, and it is the only part which is in direct contact with the blood. ఎందుకంటే ఇక్కడ chamber లో there will be blood, okay, so that blood is in direct contact with the endocardium or the endothelial layer. Endocardium direct contact లో ఆ blood అక్కడ ఉంటుంది. And myocardium అంటే ఏంటి? What is the myocardium? So thickness, ఇక్కడ చూడండి మసిల్స్ ఏదైతే ఉంది కదా atrium లో, ventricle లో, that is myocardium. So question, myocardium is actually the cardiac muscle. This is only the cardiac muscle. So this cardiac muscle, is it same everywhere throughout the heart? అంటే ఈ కార్డియాక్ మసిల్ థిక్నెస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ థిక్నెస్ ఇస్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ది హార్ట్. ఐ మీన్ వెంట్రికల్స్ లో ఉన్న థిక్నెస్ అండ్ ఏట్రియం లో ఉన్న థిక్నెస్ ఆఫ్ ది మయోకార్డియం. కెన్ యూ సీ మయోకార్డియం? దిస్ yellow color lines ఏదైతే కనపడుతుంది కదా, సో దీస్ yellow color lines, దే ఆర్ ది కార్డియాక్ మసిల్స్ ఆర్ మయోకార్డియం. సో ఆ మయోకార్డియం ఇస్ ఇట్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ది హార్ట్? అంటే వెంట్రికల్ లో, ఏట్రియం లో, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ సైడ్ వెంట్రికల్ లో, అలాగే ఏట్రియం లో, ఇస్ ఇట్ సేమ్? ఇస్ ఇట్ ఆఫ్ ద సేమ్ థిక్నెస్? వెరీ గుడ్ డేవిడ్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ ద సేమ్ థిక్నెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి, ఐ జస్ట్ రైట్ ద సీక్వెన్స్ హియర్, hope it is visible. LV, left ventricle, and then we have the right ventricle, and then we have the atriums. Enduku ila? Why is it like this? Okay, so you may have the question. So this myocardium, it is not same everywhere. Left ventricle lo it is the thickest. Please remember the order. Okay, left ventricle lo it is the thickest. Right ventricle lo it is the thinnest, medium. Tarvata thinner in atrium, both the atrium. Okay, so why this question? Like why this difference in thickness? Ventricles lo cardiac muscles, this is the ventricle. Ventricle ante lower part of the lower chambers of the heart. So lower chamber of heart lo, ventricles lo, why the thickness is more? And why the atriums, they have thinner muscles, thinner walls? Enduku? Hasini, yes Nana, I'll explain. Praneeth, we'll have it till 10, we'll try to wrap it by 10. So why there is a difference in the thickness of the muscles or walls of the heart? Ante ventricular walls are thicker, కానీ atrium walls are thinner. Why is it so? What is the reason for that difference? David, ventricles thin membrane? Thin membrane kaadu nana. Blood pressure is low, atrium thick membrane. No, ulta rasesna David. Ventricles will have thick membrane, thick wall. See diagram kuda చూసి మీరు గెస్ చేయొచ్చు. ఈ yellow color part ఏదైతే ఉంది కదా, సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో ఇట్ ఈస్ ద థిక్కెస్ట్, అండ్ దెన్ రైట్ వెంట్రికల్ లో లిటిల్ థిన్ కంపేర్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. కానీ వాట్ అబౌట్ ఏట్రియమ్స్? ఏట్రియమ్స్ లో ఇట్ ఈస్ ద థిన్నెస్ట్ కంపేర్ టు ద వెంట్రికల్స్. వై? జోషియా బేన్, వెల్కమ్ నాన్న, న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. Hasini, before chapters, I have just started with human physiology. Human physiology lo excretion I have explained, breathing and exchange of gases I have exchanged, and now we are doing body fluids and circulatory system. And idi kakuna morphology of flowering plants, aa chapter kuda explain chesanu. You just scroll down because my classes were weekly once or weekly twice.
సో జస్ట్ కిందకి మీరు స్క్రోల్ చేస్తే కనుక యూ కెన్ సీ ద డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, జస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, వై దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ అంటే వెంట్రికల్స్ విల్ పంప్ ద బ్లడ్ టు ది ఆర్గన్స్. కింద ఉన్న చేంబర్స్ వెంట్రికల్స్ దే ఆర్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్. అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఈస్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ టు ద బాడీ పార్ట్స్, ఆల్ బాడీ పార్ట్స్, బాడీ ఆర్గన్స్. అండ్ ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఏదైతే ఉంది కదా రైట్ వెంట్రికల్లో, దాట్ ఈస్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ టు ద లంగ్స్. అంటే హార్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ కి బ్లడ్ పంప్ అవ్వాలంటే ప్రెషర్ హైగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న హార్ట్, ఓకే, అవర్ హార్ట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ మస్క్యులర్ ఆర్గన్, అది పంపింగ్ స్టేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఒక పంపింగ్ ఆర్గన్. ఆ చిన్న హార్ట్ అంత పెద్ద బాడీలో బ్లడ్ సప్లై చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు పంప్ విత్ కాంట్రాక్ట్ విత్ అ వెరీ హై ప్రెషర్. అది ఒక హై ప్రెషర్ తో కాంట్రాక్ట్ అయితేనే కదా బ్లడ్ విల్ బి పుష్డ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సో వెంట్రికల్స్ నుంచి ఆ పంపింగ్ జరుగుతుంది, ఏట్రియంస్ నుంచి కాదు. దిస్ ఏట్రియం విల్ రిసీవ్ బ్లడ్, ఏట్రియం విల్ రిసీవ్ బ్లడ్, బట్ వెంట్రికల్స్ దే ఆర్ పంపింగ్ ద బ్లడ్. బ్లడ్ ని అది పంప్ చేస్తుంది టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. అందుకే ద వాల్స్ నీడ్స్ టు బి థిక్కర్. అంత హై ప్రెషర్ తో బ్లడ్ పంప్ అయినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ని తట్టుకోవాలంటే, టాలరేట్ చేయాలంటే ఆ వాల్స్ హ్యాస్ టు బి థిక్, లేకపోతే ఇట్ విల్ బర్స్ట్ నా. అంత హై ప్రెషర్ తో బ్లడ్ పంప్ అయినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక ఇట్ మే బర్స్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ హియర్. ద వెంట్రికల్స్ దే హ్యావ్ థిక్ వాల్స్. వెంట్రికల్స్ లో వాల్స్ థిక్ గా ఉండేసరికి దట్ ఈస్ ఏబుల్ టు టాలరేట్ దట్ ప్రెషర్. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ఇట్? Fine. So we'll move on to the next part. So this is the internal structure of heart. Please remember this particular thing. Walls are of different thickness. Left ventricle lo it is the thickest. Ikkada this side left ventricle lo the walls are thickest. Left ventricle tarvata right ventricle. Right ventricle lo little thinner compared to the left ventricle. Kani atriums last lo. Ee order gurtu pettukondi, this order. Okay, remember this order. Clear? Got it? Internal structure of heart. Fine. And yes, one more thing I forgot to tell you. Adi entante caudate tendinae. These are caudate tendinae. Caudate tendinae entante, see, septum ikkada valve are there na, bicuspid valve and tricuspid valve. This bicuspid and tricuspid valve, they are connected to these papillary muscles. Ikkada itla bulged muscles unnai kada, ee papillary muscles to thread like structure to connect ayi undi. Can you see this spiral thread like structures? Aa thread like structures to ila connect ayi untundi, adi caudate tendinae. That is just maintaining the position of the valve. Valve sariga oka position lo undalani these thread like structures called as caudate tendinae, they are present anamata. All right, ఇది కొంచెం ఇంకా ఒక సింప్లిఫై ఫామ్ లో చూద్దామా? Do you want me to simplify this one? Main points ఒకసారి చెప్పనా? Yes, fine. Let's see some questions first. Okay, ఒకసారి we'll have the explanation. Yes, so I'll just simplify this, then I'll ask you some questions. Ikkada entante, so here just a simple explanation. This is LA, this is LV, and here we have RA, and this is RV. Okay, so we have 4 chambers. Inka simplify ga cheppalante, wait, this was the diagram just now we have done na, idi cheddam.
Okay. One minute. Yes, I lost that diagram actually, no problem. I'll draw it for you once again. So here we have, suppose this is, so simplify form lo nenu cheptunnanu ippudu vinandi. So here we have two chambers. What are these? This is just one technical diagram, okay? So paina rendu chambers vachesi atrium and kinda rendu chambers vachesi ventricle, right? So these are the ventricles. Let me label it. This is LA, idemo LV. Here we have the RA and this one is the RV. Got it? Now just see here, ee two chambers madhyalo we have ikkada LA and LV madhyalo there is one valve which is bicuspid valve, ila oka bicuspid valve, and here we have one tricuspid valve. Okay, oka bicuspid valve inkoka tricuspid valve annamata. Okay, now the muscles we have just discussed na, ee muscles papillary muscles etla bulge ayi untundi. So all those muscles are connected by thread like structures called chordae tendinae. So this is chordae tendinae. Okay, so thread like structures pair enti, avi nothing but chordae tendinae. Got it, Nana? Okay, now I'll tell you the divisions. Idi manam aa diagram lo discuss cheyale kada. ఇప్పుడు చూడండి, టూ వెంట్రికల్స్ మధ్యలో RV అండ్ LV మధ్యలో there is one septum. Okay, there is one wall. So this is the ventricular wall. ఇది ఏంటి? This is the ventricular wall. Here we have to remember which is thick and which is thin. అందుకే I am repeating it. Okay, so this ventricular wall ఏదైతే ఉంటుంది, so ventricular wall, 1 minute, this is the ventricular wall. Okay, so here we have ventricular wall. Ventricular wall will be thick or thin? Ever cheptaru nana? So this one, idi ventricular wall, idi actually thick or thin? This is thick annamata. Please remember, true false lo adugutaru, simple gaani they keep asking this. So ventricular wall will be thick. What about atrial walls? Okay, atrial walls, if we see this wall, ఇది ఏంటి? atrial wall. So it will be there all like surrounding the atrium, right? So this atrium or atrial wall is thin. Atrial wall, it will be thin annamata. Clear? Got it? And ventricle lo as well as auricle lo there are some bulged muscles. So these muscles are nothing but papillary muscles. What muscles? These are papillary muscles. Okay, so this papillary muscles only will have the chordae tendinae. Chordae tendinae ante enti? Ikkada bicuspid valve and tricuspid valve edaithe untundi, bicuspid valve ekkada untundi? This side. So this one is the bicuspid valve or mitral valve, and this side we have the tricuspid valve. Identi? This is the tricuspid valve. So ee bicuspid valve and tricuspid valve, they are connected to the papillary muscles. Ikkada valve undi, this valve is connected to these muscles, papillary itla bulged muscles edaithe untundi kada, danto connect ayi untundi. Enduku? Just stability kosam, so that the valve should not again open back. Okay, it should be at its position. So chordae tendinae are thread-like structures which is connecting the valve and the papillary muscles. They are the chordae tendinae. Adi enti? Chordae tendinae. Okay, fine. Now, so this is interventricular septum. Ante two ventricle madhyalo there is one division, interventricular
septum. Same alane ikkada now we have two atrium, right? So ee atrium madhyalo kuda we have interatrial septum. What is this? Interatrial septum. Interatrial septum. Clear? So interventricular septum ante two ventricles madhyalo edaithe septum is present adi interventricular septum, and two atrium madhyalo edaithe septum untundi adi interatrial septum. Now you tell me which is thin and which is thick. So two ventricle madhyalo edaithe septum untundi, that is thick or thin. What should I write? Tell me. Two ventricles madhyalo septum is there. That septum will be thin or thick? That is my question. It will be thin or thick. Hasini, I will be only explaining, Nana. Yes. So this is also thick and this one is the thinner one. Edi interatrial septum thin ga untundi, interventricular septum thick ga untundi. So how many thick and thin we have come across now? See, this is simple but important for your true false or some MCQs, assertion reasoning. Okay, can you see all the thick and thin walls? Okay, see, this is very simple. Ikkada em ledu nana, we have two chambers on the top part, okay, upper part, and two chambers on the lower part. Lower chambers lo edaithe part untundi kada, they are the ventricles. That ventricle will have one wall which is ventricular wall, adi thick ga untundi. Atrium kuda it has atrial wall. That atrial wall is thin. Enduku thin ga untundi ante because it is just receiving the blood. Blood receive చేసినప్పుడు blood will not be in high pressure. Kani what about ventricles? Ventricles, they are pumping blood. Okay, both the ventricles, they are pumping blood to different body organs. Anduke the walls are so thick. Okay, kani adi kaakuna two atrium madhyalo edaithe septum undi, atrial septum, and two ventricle madhyalo edaithe septum untundi, ventricular septum. So atrial septum is thin, and ventricular septum, okay, two ventricle madhyalo edaithe interventricular septum untundi, aa interventricular septum thick ga untundi. So try to remember which one is thick, which one is thin. Got it? Silent killer, ma'am. High pressure in ventricles. Yes, ventricles lo blood pressure will be high endukante the blood will be moving out of the heart to different body parts. See, I'll draw the diagrams here. Chudandi meeru. So from this part, it goes like this, okay? This is the aorta. So aorta is moving from left ventricle to different body parts. And here there will be branching also. Branching endukante it is going to upper parts of the body. And here we have pulmonary artery. So this pulmonary artery actually is again divided into two parts. Ee pulmonary artery edaithe untundi kada, aa pulmonary artery, it is going back to the lungs. Anduke it is branching into two parts, right lung and left lung. Okay, got it? So I hope all of you understood this. Let's discuss some questions on internal structure of heart. Okay, tarvata we'll discuss the conducting system of heart. Internal structure of heart mida let's discuss some simple questions. Here is the first question, try to answer. What is the purpose of pericardium? Pericardium purpose enti? Heart lo unna pericardium. So this pericardium is double layered, isn't it? Idi double layer pericardium. Two pericardium layer madhyalo there is pericardial fluid. Two membrane madhyalo pericardium double layer kada, madhyalo what is there? Pericardial fluid. Okay, so a pericardial fluid, and idi enti outer one is parietal pericardium,
Parietal pericardium. Inner one is visceral pericardium. Inner one is visceral pericardium. And in between there is pericardial fluid. So pericardial fluid is actually helping in preventing the friction. Overall, the pericardium is doing what? Yes, Ishwar Rao, very good. Silent killer, option 1. Alone, correct answer. Pavitra, correct answer. Okay. So all the serious students who are genuinely listening, now their names I can see. Yes, you all are answering correct. Superb. So what is the purpose of pericardium? Ante it protect the heart. Okay. The option A is correct. All right, champions. Let's see the next question. The interventricular septum and the interatrial septum separate the dash and dash. Interventricular septum and intraatrial septum. Interatrial septum. Just now we discussed about these septums, isn't it? So it is separating the chambers or separating the chambers of heart, of lungs, or arteries or veins. What should be the answer? Cheppandi. Yes. So the next question is about the interventricular septum and interatrial septum. See, here we discussed, na? Interventricular septum ante two ventricles madhyalo and interatrial septum ante two atriums madhyalo. So basically this is separating what? This is separating the chambers of the heart, isn't it? Pavitra, correct. And Manikya, good. Silent killer, option A. Superb, Nana. Ide correct. Option A is only correct. Okay. Ishwar Rao, right. That's right. Next, inkoka question. Which of the following chambers of the heart has the thickest muscular wall? If we see our heart, so heart has got 4 chambers, right? ఈ 4 chambers లో ఇది ఏంటి నాన్న? దిస్ ఇస్ ది LA అండ్ ఇది LB. దిస్ ఇస్ ద RA అండ్ ఇది ఏంటి RB. ఈ 4 chambers లో ఓకే విచ్ చేంబర్ విల్ హ్యావ్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు క్లారిటీ ఏమి ఉండాలంటే ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో మనం కంపేర్ చేస్తే కనుక ఏట్రియం విల్ హ్యావ్ ద థిక్ వాల్, సారీ వెంట్రికల్ విల్ హ్యావ్ ద థిక్ వాల్ కంపేర్ టు ద ఏట్రియం. ఓకే, వెంట్రికల్ థిక్ వాల్, కానీ ఆ వెంట్రికల్ లో కూడా రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో విచ్ వన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్? alone is saying option 1. No nana, left auricle ela aitadi? It's not left auricle. Pavitra, option A. No. Silent killer, left ventricle, very good. Alone, left ventricle, correct. David, correct answer. Ishwar Rao also correct answer. Good. So this is left ventricle. Ee left ventricle edaithe undi, okay, so this one will have the thickest wall. Enduku it has the thickest wall? What could be the reason for that? Because ikkad nunchi aorta will be arising. Got it? So from here the aorta will arise. It will branch like this to the upper body parts. So this aorta is carrying blood na. That blood will move with high pressure, very high pressure, because akkad nunchi from LV whatever blood goes to different body parts, it goes with a high pressure. Very high pressure to adi move aitundi. Anta high pressure ni tattukovalante this ventricular wall, left ventricle, needs to have very high like thick walls anamata. Okay, chala thick walls ekkada untundi manaku LV lo. Okay, and from here if you see RV, okay, from RV this is the blood vessel, pulmonary artery. So this pulmonary artery is dividing into 2 parts. Why it is dividing into 2 parts? So that it can give the blood to both the lungs. Okay, so highest this one, left ventricle.
ante thickest walls will be present in the left ventricle. Which of the following has an opening for connecting two chambers? Two chambers ni connect cheyadaniki opening dentlo untundi, inter auricular septum lo, interventricular septum lo, lekapothe inter atrial or atrioventricular septum. First of all, where are the valves? అసలు valves ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఫస్ట్ మీకు క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో వేర్ ఆర్ ద వాల్వ్స్ అంటే అగైన్ ఐ విల్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. సీ హియర్, గాట్ ఇట్? ఈశ్వర్ రావ్, yes, alone, correct. So some genuine students are listening silently and question అడిగినప్పుడు you people are answering. Super, ఇలానే ఉండాలి. Good. So here we have one valve, here one more valve. Ikkada we have bicuspid valve, here we have tricuspid valve. Bicuspid valve left side, tricuspid valve right side. So ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, valves are present between like two ventricles, two auricles, or between auricle and ventricle? If you know this, you can answer this like question. Ishwar Rao, fourth one, atrioventricular septum. Avunu nana, correct. Atrioventricular septum ante this septum. Okay, ఇది atrium, ఇది ventricle. So atrium and ventricle మధ్యలో atrioventricular septum ఉంటుంది, and దాంట్లోనే there will be one septum valve. Right side కూడా అలాగే left side we have bicuspid or mitral valve. Okay, David, correct. Neelam, very good nana, your answer is right. Pavitra, both enti? Okay, good. So that's the right answer. Opening for two connecting chambers. So which of the following has opening for two connecting chambers? It is the atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Interauricular septum kaadu. Interauricular ante ee septum between two atrium. Interventricular ante this one, interventricular septum. Akkada undavu kada valves. So valves are here, ee septum lo, ante atrium and ventricle madhyalo unna septum. Okay, chalo. Next question everybody. So next question ikkada entante, which of the following is true regarding structure of heart? Structure of heart sambandhinchina correct statement. Okay, true statement enti ikkada? Read the statements first. So atria and ventricles are of the same size. Atrium upper chambers and ventricles lower chambers. 1 minute. So are they of same size? So atria and ventricles, are they of same size? They are not of same size, na? See, clearly we can see here. So upper chambers, atrium are smaller and ventricles are larger. They are not of the same size. Left atrium and ventricle are bigger than the right atrium and right ventricle. Nothing like that. Ikkada chudandi, this is the left part, this is the left side, and this is the right side. So mottaniki left side bigger ga untunda than the right side? No, that is also wrong. The heart is surrounded by pericardial fluid. Okay, idi correct undi. The heart is located exactly at the center of the thoracic cavity. Heart is located center of the thoracic cavity kaadu. It is tilted towards the left. Okay, heart is slightly tilted towards the left. Anduke left lung lo there will be a cardiac notch. A cardiac notch lo heart itla koncham tilt towards the left side untundi. Anduke option 3 is correct. Ishwar Rao, David, and who else have answered? Pavitra, very good, correct answer. Okay, so third option is correct here. Migita options, they are not correct about heart. Okay, now coming to the next topic, conducting system of the heart. Heart lo conducting system ante regulation of heart. How is the heart regulated? Okay, so ఇది అయిపోయిన తర్వాత కార్డియాక్ సైకిల్ ఉంటుంది, అలాగే వీ హ్యావ్ డిజార్డర్స్ రిలేటెడ్ టు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఈసీజీ. ఓకే, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కానీ ఫస్ట్ లెట్స్ సీ. పవిత్ర మ్యామ్, ఈ చేంబర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సైజ్. ఏట్రియంస్ ఆర్ యూజువలీ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్, వెంట్రికల్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ సైజ్, కానీ
thickness, if you see the wall thickness, left ventricle wall will be thicker. Sarena Pavitra? And right ventricle wall koncham thin ga untundi. If we see the order, see, left ventricle, whatever myocardium it has, muscles it has, cardiac muscles, so our thickness highest in left ventricle tarvata right ventricle, and then atriums. Okay, so this is the order of thickness. This is the order of thickness. So which is the most thickest chamber ante left ventricle. Left ventricle wall will be very thick because left ventricle nunchi blood is supplied through aorta to all body parts. Different body parts ki supply aitundi kabatti akkada pressure high untundi, anduke adi tattukovalante left ventricle wall will be the thickest. Ardhamainda Pavitra? Is it clear? Fine. So conducting system of the heart lo, we will be discussing about the nodal tissue. Nodal tissue enduku untundi heart lo? See, heart is autorhythmic and it has its own automacity. Own gane adi rhythmic way lo contract relax aitune untundi mana heart. Okay, so adi oka proper pattern lo jaragalante we are supposed to have nodal tissues. Okay, so nodal tissue will generate signals, and our signals valla emaitundi heart is having a rhythm, auto rhythmicity untundi, and oka automatic, so it has its own automacity, right? No, because of nodal tissue. Fine. Myogenic. What is this myogenic? Muscles are modified to general action potential. సో మీరు ఇప్పుడు అడుగుతారు యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్. ఓకే, సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై ద మసిల్స్ హియర్. విచ్ మసిల్స్? కార్డియాక్ మసిల్స్. ఓకే, సో ద మసిల్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ టు జనరేట్ action potential. Okay, so let's try to understand about this conducting system. Nodal tissue, let me tell you, ఇది ఒక చాలా important area for questions. Okay, very important part for questions. Which one? Conducting system or nodal tissue? Nodal tissue very important for MCQs. All right, fine. So we'll see various parts here. So suppose these are the atrium, and down part we have the ventricles. Okay, so atrium and ventricle, ikkada chudandi, I'll draw something. You have to tell me which part is this. Ante idi enti asalu? Then here we have something. Okay, so idi enti? Right atrium kada. Right atrium has got some nodal tissues. Okay, and here this side we have the left atrium, idi emo left ventricle, idi emo right ventricle. Okay, who will tell me what is the name of this? Here I have drawn something very important. So this is a node. See, nodal tissue generate and conduction of action potential, signal cardiac muscle. Yes, David, correct. So this there is one nodal tissue present here on one side of right atrium. Right atrium oka part lo there is one nodal tissue, and down part lo there is another nodal tissue. Okay, so what is the name of this? Simple form lo gurtu pettukondi. This is SAN. Okay, so SAN, or we can also tell it as SA node. SAN or SA node. So what is this? Semi-atrial node. Okay, semi-atrial node. So this is nothing but SAN. What is this? SAN, present on one side of right atrium. Alage ikkada inkoka node undi kada. Okay, so this is another node. Can you name this one? This is AVN. What is this? So that is SVN. This is AVN. AVN full form enti ikkada? Atrioventricular node. Atrioventricular node. This is
semi-atrial node, and that is I'm so sorry. In the flow, I told semi. It's sinoatrial node. Okay. Sorry for that. So sinoatrial node, SA node, and its side, okay, AVN. AVN ante enti? So AVN is nothing but atrioventricular node. Atrioventricular node anamata. Okay. So this is AVN and that is SAN. Got it? So here what happens, you know, ikkada this right atrium will be there, na? Ee right atrium edaithe untundi, first signal initiation starts from here. So this sinoatrial node will give one signal, like initiate one signal. That signal will start flowing like this, okay, and it will reach this one, this part. So which is this part? Idi atrioventricular node anamata. Atrioventricular node ki adi reach aitundi. So first ee two nodal tissue gurinchi clarity vachindi kada meeku. Next one we will see how the signals pass on to the ventricular part. Okay, so ventricular part lo ikkada oka, so from here AVN, atrioventricular node nunchi it passed to this part. Okay, so which is this part? This is bundle of His. Idi entante bundle of His. Okay. Next, from the bundle of His, there will be two branching. Oka left branching and oka left branching and oka right branching anamata. So they are the left and right. Okay, can you see two branching? Left and right bundle branches. So this is bundle of His. Sarena? So e bundle of His is divided into two parts. One is left and right. So these are nothing but left and right bundle fibers. Okay. Bundle branches, sorry. Left and right bundle branches. Got it? Then this will lead to Purkinje fibers. Bundle branches ardhamaindi kada. So two bundle branches, oka left side, oka right side. So now ee left and right bundle branches edaithe untundi, that is further elongating as Purkinje fibers. Okay. So these are the Purkinje fibers. Got it? So ee sequence adugutaru exam lo chala important question idi. This sequence will be asked. So listen how it is happening. So first potential will be generated. Okay, action potential ekkada generate aitundi, signal ekkada start aitundi? By this sinoatrial node, SAN, sinoatrial node lo signal generate aitadi, and this one will give the maximum signal. Okay, so from there the whatever signals are there, it is reaching, see from SAN it is reaching the AV node, okay, atrioventricular node. From there it is passed on to the bundle of His. Bundle of His tarvata it will come to both the bundle branches. Bundle branches tarvata it goes right side lo Purkinje fibers are there and left side also Purkinje fibers are there. So that is the sequence. Ilane the ventricles will get the signal and then they will pump. First atriums are pumping, okay, because of this SAN signal. Got it? So signal initiation ekkada aitundi? It is starting from here. So it is also known as pacemaker. SAN or sinoatrial node is nothing but the pacemaker, also called as the pacemaker. All right. So clear about nodal tissues. All the nodal tissues, gurtupettukondi. Here they will ask the questions. Okay, questions mostly em adugutaru ante this SAN maximum signals enta ani adugutaru. So it is giving maximum signals na.
So maximum signals ante one true false question will be there. Our true false question ఏంటంటే they'll ask the signal generated by all the parts nodal tissue ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో is it same everywhere? No. So it is maximum here. SA node ఏదైతే ఉంటుంది కదా sinoatrial node అక్కడ it is the maximum. All right. So maximum ante enta 70 to 75 signals per minute. So this only will decide the heartbeat. Is signal edaithe generate aitundi by sinoatrial node SAN, that is deciding the heartbeat number. Okay, how many times the heart will beat. So it is initiating maximum signals enta ante 70 to 75 per minute. Gurtu pettukondi. Okay, got it? And one more question they ask, this SAN is there, na? So this SAN is responsible for atrial contraction. Okay, atrial contraction jargalante, which one is responsible? SAN. Got it? SAN. And ventricular septum, ventricular contraction is caused by this one, AVN. Ventricular contraction is because of this AVN. Clear? SAN, sinoatrial node, will initiate the atrial contraction. ఈ రెండు ఏట్రియం ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, దీస్ టూ ఏట్రియం కాంట్రాక్షన్ is started by this SAN, sinoatrial node. Then the ventricles, how they are contracting, ikkada chudandi. So AVN is generating the signals for ventricles. AVN nunchi signal goes to the bundle of his nunchi bundle branches, then Purkinje fiber will send the signal and then the ventricles will contract. So ventricular contraction lo help chese part edi ante AVN. Okay, so atrioventricular node, that is helping in ventricular contraction. Very important question, this one and this one. Okay, SAN helping in atrial contraction and AVN helping in ventricular contraction. Are you getting my point? Yes. Shall we try some questions on this topic? Okay, let me tell you which are the parts from where you can get questions. Idi chudandi, nodal tissue is auto excitable. So what question they ask is it completely auto excitable? Ante complete tissue auto excitable? Yes or no? What should be the answer? Edaithe nodal tissues are there in our heart, so those nodal tissue, are they auto excitable is the question. Can you tell me, are they auto excitable? Ante complete tissue auto excitable lekapothe only some parts are auto excitable? Tell me. Yes, I want answers from you people. Silent killer, very good. Yes, it is completely auto excitable. Correct. Idi oka point which can be asked in the exam. Next, number of action potential generated at same ante signals are same at every part of the nodal tissue, or it is different? Ante number of action potential, okay, our signals strength వదిలేసేయండి. Number of signals generated by each and every, ఇప్పుడు SAN, bundle of his, bundle branches, Purkinje fibers, AVN, ప్రతి ఒక్క part లో same number of action potentials are generated? Yes or no? Answer is no. It is not same rate lo kaadu kada. It is not same. It will vary. It is different for different parts. Ante SAN, sinoatrial node, that will have 70 to 75 signals per minute. Okay, so idi adugutaru oka question. Inkokati entante sinoatrial, it initiate the rhythmic contraction. హార్ట్ లో కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం, ఆ రిథమిసిటీ స్టార్ట్ అవ్వడం
ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ది SAN, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ నుంచి అది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ ని పేస్ మేకర్ అంటారు. సో విచ్ ఇస్ ద పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ది నోడల్ టిష్యూ? they'll give you options like SAN, AVN, then bundle of His, ఇంకా Purkinje fibers. So which one is the pacemaker? Pacemaker is this SAN, sino atrial node. Clear? సో ఇవి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంకొక క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ SAN నుంచి AVN నుంచి the signal will go to bundle of His. From bundle of His, bundle branches nunchi Purkinje fibers. That is the sequence. So sequence, 4 options they'll give you, and wrong sequence istaru. You have to identify the correct sequence. Sequence based questions are quite important for NEET. So please don't neglect it. Okay. Ishwar Rao, very good Nana. Ishwar. Sarena, ardhamainda? So did you all understand the nodal tissue? Okay, this is how the contraction and relaxation, especially the contraction part, is initiated by the nodal tissue. Okay, dantlo SAN, sinoatrial node, that is a pacemaker, natural pacemaker. Okay, pacemaker surgery jarugutadi chudandi. This will not function properly appudu. SAN. Okay, Ishwar Rao, correct. So next, చూడండి ఇక్కడ question, pacemaker is situated in which part? So pacemaker, if I tell you the heart diagram, okay, so here we have the atrium, upper chambers, and here we have the ventricles, lower chamber. Where is the pacemaker located? Pacemaker ante which one is the pacemaker? So this pacemaker is nothing but SAN, sinoatrial node. Sinoatrial node is the pacemaker. So this pacemaker location ekkada untundi is the question here. Let me see how many of you will answer. Silent killer, very good. David, very good. And Ishwar Rao, superb, correct Nana. Okay, so here it is present in the wall of right atrium. Ante kada? Just now we have discussed the entire nodal tissue in detail. So ikkada, here we have the SAN. Okay, so this SAN is located in the wall of right atrium. Endukante this is right atrium, this is left atrium, this is LV, this is RV. So right atrium wall lo oka side ki, okay, SAN ఉంటుంది, which is the pacemaker, sinoatrial node. అక్కడ నుంచి ఏమైతుంది అంటే సిగ్నల్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. సో ఆ సిగ్నల్స్ విల్ రీచ్ దిస్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్? AVN. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్ ఇస్ ద AVN. AVN నుంచి సిగ్నల్ గోస్ టు ద బండల్ ఆఫ్ హిజ్. హియర్ బండల్ ఆఫ్ హిజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. బండల్ ఆఫ్ హిజ్ విల్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ 2 branches which are called as bundle branches. From the bundle branches, the signal goes like this, Purkinje fibers. Okay, signal goes like this. Ivi Purkinje fibers anamata. And this one is going to help in contraction of the ventricle. Ventricle ni adi contract chestundi, right? Understood? Sequence gurtu pettukondi. SAN pacemaker gurtu pettukovali. And this action number of signals generated same, it is not same. Sinoatrial node lo it is the maximum. Okay, so it is different at different part. Yes. Next question. Right atrioventricular aperture in man is guarded by dash. Right atrioventricular aperture. Okay. Right atrio ante suppose this is our heart. Fine. So 4 chambers are there. This is the right part and left side. This is the left side and this is the right side, isn't it? So question enti ikkada right side lo atrioventricular aperture here. అంటే ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఒక అపర్చర్ ఉంటుంది, ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్?
See the options and tell me the answer. Semi-lunar valve, tricuspid valve, bicuspid valve, or it is sphincter valve. What is the correct answer? What is the right answer? Semi-lunar, tricuspid, bicuspid, or sphincter? Silent killer, correct. Your answer is right. Ishwar Rao, correct answer. David also correct. Option B. Only 3 of you are listening seriously and genuinely from the starting of the session. Very good. Well done. Keep this interest in studies and this energy level ilane maintain chesukovali till your NEET exam. Okay. So this side, right side will have tricuspid valve and left side will have bicuspid valve. Ikkada we have bicuspid valve and right side we have the tricuspid valve. Yes, yes, Ishwar, correct, Nana. Tricuspid, option B, it is there on the right side. Chalo, one more question. Try this question. 3 of you answering, so meere chappandi. Others are just enjoying. See, don't waste your time. Time is really, really precious. Okay, so you utilize it properly. What happens when the pacemaker is non-functional? Pacemaker, if it is non-functional, imagine what happens. Pacemaker ledu ante heart will not contract. Heart lo oka auto rhythmicity untundi. Automatic adi rhythmic contraction and relaxation show chestundi. So pacemaker is starting that. Pacemaker ledankondi, what will happen? You are JEE aspirant. Okay. Silent killer. Avun Nana. Option B na. Okay, chuddam. Only the auricle will contract rhythmically. No, or nothing will contract actually. The cardiac muscles do not contract in a coordinated manner. Yes. మొత్తానికి కార్డియాక్ మసిల్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దే విల్ స్టాప్ ద కాంట్రాక్షన్. ఆ rhythmicity will not be there. Rhythmic contraction will not be there if pacemaker is failing. And there are అందుకే pacemaker surgery ఉంటుంది కదా, artificial pacemaker insert చేస్తారు by surgery. Okay. IPSET కి కూడా యూస్ఫుల్ ఏనా ఖాజా పాషా? It is useful. Only ventricle will contract? No. Auricles and ventricle contract? No. So all the cardiac muscles will not contract. Okay. One more question. So which of the following is correct about human heart? Human heart related 4 statements are given. So true false statements ఎక్కువగా అడుగుతారు from internal structure of heart. Okay. Especially thin and thickness. Which wall is thin? Which wall is thick? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా బాగానే అడుగుతారు, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే, సి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ అక్కడ కరెక్ట్ ఉందా ఇన్కరెక్ట్ ఉందా, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. సమ్ టైమ్స్ దే లాస్ట్ విచ్ వన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. నాట్ కరెక్ట్ అంటే ఇన్కరెక్టే కదా. ఓకే, సో ఆ నాట్ హడావుడిలో కనపడవు మనకు. ఓన్లీ కరెక్ట్ ని చూసి వీ విల్ చూస్ ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో బీ కేర్ఫుల్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ బోత్ ఏట్రియా is greater than volume of both ventricles. Volume of atria is greater or volume of ventricle is greater? See, these are your atria and or auricle, ivi emo ventricle. So size is bigger for ventricle, so obviously volume also will be larger for ventricle. So this statement is wrong. Atrium will not have bigger volume. Okay, which one is having more volume? Greater volume will be for ventricle only. Okay. Next, the volume of both atria is equal to the volume of both ventricles. No. Volume and size they compare cheyandi. Ikkada atrium and ventricle size same? It is not same na, because atrium size is smaller and ventricle size is larger, isn't it? Okay. Next, volume of both ventricles greater than volume of both atria. Aradhya, option B kaadu nana. Silent killer, yes, option C. Aradhya, ikkada equal kaadu kada, volume equal kaadu, because size are not equal. Atrium size smaller and ventricular size larger kabatti they are not equal. Kani this statement is correct. Volume of both ventricles greater than atrium. Endukante
చూడండి, ventricles are larger when compared to atrium. So obviously volume of this ventricle only will be greater. Okay. Third option is right. Option 3 is correct. Yes, Aradhya, ఇప్పుడు అర్థమైందా? Okay. Silent killer and David. Yes. Correct. Next question చూద్దాం. One more question. So here SAN, sinoatrial node, can generate the maximum number of action potential, that is dash. Asalu maximum action potential is generated by SAN only, which is the pacemaker. That is the reason it is called as pacemaker. Endukante akkada maximum action potential anedi generate aitundi. So what is that maximum number? See, action potential is not same in every part of the each and every nodal tissue. Okay, only SAN, right atrium wall lo SAN untundi kada, pacemaker. So that will have the maximum signals. Action potential generated will be maximum. Silent killer, option A. Okay, David, option A. Ishwar Rao, option B kaadu nana, it is 70 to 75. It is not 72 to 75. So this is the answer. So quite close options. Okay, so this is one important question. So 70 to 75 is the answer. Okay na? Ishwar Rao, okay, gurtu pettukovali, no problem. Next. So there is a small topic called this one, lymphatic system. So let us discuss that lymphatic system. Okay. ఇక్కడ చూడండి. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, నోడల్ టిష్యూ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే నోడల్ టిష్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ నుంచి ఎక్కువగా మనకు క్వశ్చన్ అడిగేది ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్, వన్ సింపుల్ టాపిక్ నాన్న, విల్ క్విక్లీ కంప్లీట్ ఇట్ అప్, ఫినిష్ ఇట్ అప్. So you all know that blood vessels, whatever blood vessels we have, okay. So arteries, so blood vessels lo whatever RBC is there, what's that RBC is doing? What RBC is going to do? They will carry the hemoglobin is there and oxygen ni carry chestundi. Adi kakuna every blood vessel main function enti? You take any blood vessel function enti nana? What is the purpose? What is the role of blood vessels? So mana body lo blood vessels, they carry the useful substances or waste materials. Rendu. Blood will carry either the useful substances or it will carry the waste materials. Getting my point? Okay. So it is giving where? Ante carry chesi deniki istundi adi. That is transporting it to the tissues. Tissues will have cells. So prati oka cell ki glucose kavali. Prati oka cell ki oxygen avasaram. So this requirement is fulfilled by the blood. So blood, it is going to transport the useful substances and also the waste materials to the tissues. Okay. So what is this one? This is the tissue. Now you see here, how is the transport happening from blood? Glucose comes to the tissues. Blood will have nutrients ni carry chestundi. Alane blood is carrying oxygen also. Okay. One more thing, from the tissue, waste materials like carbon dioxide, from the tissue, waste material like urea, these all things also will be going back to the blood vessel. Ante kada, blood vessel and mana tissue madhyalo jarigedi ఇది ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్చేంజ్. సో 24/7 దిస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఎందుకంటే టిష్యూలో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్స్కి ఏం కావాలంటే దే నీడ్ న్యూట్రియంట్స్. ఓకే. సో బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? నాక్ నాక్, హలో టిష్యూ, హౌ ఆర్ యూ, టేక్ సమ్ ఆక్సిజన్, టేక్ సమ్ గ్లూకోజ్. సో అది హ్యాపీగా తీసుకుంటుంది సెల్స్. ఓకే, ఆల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆర్ టిష్యూ. దెన్ ఇట్ విల్ జనరేట్ వేస్ట్ మెటీరియల్. So urea or carbon dioxide, again that should come back to the blood vessel, because blood e papam
which is carrying all the things and giving it back to the lungs, giving it back to the waste materials to the kidneys, etc. So now you tell me, what is this lymph or lymphatic system? Okay, and often this lymph or lymphatic system is called the middleman. Yes, mediator. Who is saying this? David. Very good. So this is the middleman. Okay. So this lymph is actually acting as one middleman, mediator. So everywhere we have mediators, na? Middleman. So when a body lo kuda there is one middleman or mediator. So which is that mediator? This lymph. Okay, we'll see what exactly is happening here. Chudandi. When exchange is going on, ee exchange jariginappudu, there will be leakage. Leakage happens at many places, isn't it? Ikkada em aitundi? Blood is coming out. Ante blood nunchi plasma, RBC will not come out. Okay. So plasma is coming out and it is giving the nutrients to the tissue, and from tissue it is carrying the waste materials and going back. A return vellinappudu, okay, when it is going back, there will be some waste materials. There will be some waste material, there will be some leakage anmata. Okay. So this is happening here. In between, ikkada emuntundi? Interstitial cells. Okay. So this interstitial part, see what exactly? This is interstitial fluid, this one. So all this part, this is the interstitial fluid. Ee term gurtu pettukovali, interstitial fluid. So this interstitial fluid only is called as the lymph. This is the lymph. Okay. So interstitial fluid only is the lymph. Got it? Silent killer. RBC size is bigger. Actually, RBC will not come out. Okay. So lymph, anduke it is not red in color. Lymph will be yellow in color, light yellow or pale color or sometimes colorless. But since RBC is not coming out, it will not be yellow in color. Red in color. Okay. Hi, Monica. So Moni has joined us, but the session is going to end almost. But good to see you, Moni. Moni also is a very regular student. Okay. So interstitial fluid or lymph. So interstitial fluid or lymph edaithe untundi, that is acting as the middleman. Do you know where it is going next? Asal next adi velledi ekkada? Wait, I'll rub this. So where is this interstitial fluid or lymph? It is going back to, finally it will go back to the veins only, but what is the pathway? Okay. Yes. So here it is actually going to lymph capillaries. It will go to lymph capillaries. Malli lymph capillaries nunchi it is going to the lymphatic vessel. Lymphatic vessel nunchi it is going back to the lymphatic duct. So just see the pathway. Okay, lymphatic vessel, lymphatic duct, and then finally it will go to the vena cava. Okay, ante veins. So drainage, again it is going back. Edaithe fluid ikkada jama ayindi kada mana tissue lo, okay, tissue fluid or the interstitial fluid, that again should go back to the veins only. Okay, going back, akkadi nunchi ochindi akkade veltundi. Kani there will be some fluid which is getting accumulated. ఇది డ్రైనేజ్ ఖచ్చితంగా జరగాలి. డ్రైనేజ్ జరగకపోతే టిష్యూలో స్వెల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఎడిమా ఇస్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద టిష్యూ, ఇజంట్ ఇట్? కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది కదా, ఇఫ్ యూ సిట్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్ జర్నీ, అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ దేర్ లెగ్స్ విల్ బి స్వెల్లెన్. సో వై ద లెగ్స్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ స్వెల్లెన్ అప్ అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఓకే. Lymph is colorless fluid, interstitial fluid. Yes, Nana, David, absolutely right. Lymph is a colorless fluid. Okay. It is pale in color or colorless. Pale yellow and a very light yellow. Got it? So, this sequence gurtu pettukovali. Interstitial fluid or lymph is going to lymph capillaries.
From lymph capillaries, it is going to the lymphatic vessel, lymphatic duct, and finally vena cava. Sarena? Diabetic patients, yes. So edema is one condition. Akkada tissue will be accumulated with the tissue fluid or lymph. So swelling anedi jarugutundi. Ippudu meeru long journey chesinappudu kaalu ubbipotundi. Not in you people, you are very young. Peddavallu, elderly people lo, they will suffer with this problem frequently. Suppose bus lo lekapothe car lo continuous ga కూర్చుంటే కాలు ఉబ్బిపోతుంది ఒక 10-12 hours జర్నీ చేసిన తర్వాత. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దే విల్ రెస్ట్ అండ్ దే విల్ లై డౌన్. తర్వాత ఒక 5-6 hours అయినాక ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్. ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే ఫ్రమ్ ద ఇంటర్స్టిషియల్ రీజియన్ అంటే ఈ లింఫ్, ఓకే, దిస్ ఇస్ డ్రైనేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆల్ ద టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద వెయిన్ అగైన్. డ్రైనేజ్ జరిగింది కాబట్టి ద స్వెల్లింగ్ ఇస్ గాన్ నౌ. ఓకే, Arjun Sarkar. Okay. Ishwar Rao. Very good. Silent killer. Silent killer, what is your good name? Got it. Chalo. So there are some important points about lymph. Just see that. Then I will give you some, I'll show you some questions. So lymph is pale yellow or colorless. Some important points about lymph. It has high amount of waste. Waste materials will be more in the lymph, okay, because adi velletle kada, it is not able to go out from there. And carbon dioxide will be high, urea will be high. Then cheppan kada, so when nutrients like glucose and oxygen going into the tissue return vellinappudu, there will be leakage specifically. So return vellinappudu, it is carrying urea and carbon dioxide. Adi completely it is not going to the blood vessel, so it stays back in the interstitial or lymph anmata. So urea will be high, carbon dioxide will be high, proteins and calcium will be low. Protein and calcium is less in the lymph. Vitamins and hormones are present. Vitamins and inka hormone present in the lymph. Lymph lo vitamins and inka hormones untundi. Please remember all these numbers, points, very very important for MCQs. Okay, so let's see some questions related to lymph only. Okay, lymph related koni questions chuddam. Most of our cells are surrounded by blood fluid equivalent to sea water in salt composition, interstitial fluid or pure water. Most of our cells ante tissue, okay, tissue pakkane which part is there, which fluid is there, just now we discussed. Tell me the answer for this. Which is the part which is there beside all our cells, ante tissue pakkane this particular fluid is there. Which is that fluid? Yes, make it fast. So this interstitial fluid is nothing but lymph, and every cell, every tissue will have this lymph anmata. Got it? Yes, Ishwar Rao, David, you people are giving the right answer. Okay, so this is the option C, interstitial fluid or lymph. The lymph serves to, so the lymph is serving for transport oxygen to the brain, transport carbon dioxide to the lungs, return the interstitial fluid to the bloodstream, return the WBCs and RBCs to the lymph nodes. So what is the function of lymph? Lymph chesedi enti, it is taking the useful materials, it is also carrying the waste materials, but specifically it is like helping in drainage of the interstitial fluid. Ante ఏదైతే లింఫ్ ఉంటుంది కదా ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్, దాన్ని డ్రైనేజ్ చేస్తుంది బ్యాక్ ఇన్ టు ద వీనా కావా, బ్యాక్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఇజంట్ ఇట్? ఆప్షన్ డి కాదు నాన్న. రిటర్న్ WBCs and RBCs to lymph nodes ఎట్లా? RBC only won't be there in the lymph.
Lymph will never have RBC. Just by looking at RBC, you can eliminate this option. Lymph, it has nothing to do with RBC. ఎందుకంటే RBC never comes out of the blood vessel. అసలు అది blood vessel నుంచి బయటికే రాదు. How it is going to enter the lymph? Yes. Ishwar Rao. Option D కాదు నాన్న. Option C. Yes, yes. David, option C is correct. Option D కాదు. So it is returning the interstitial fluid back into the bloodstream. Interstitial fluid ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లో, I'll show you the diagram again. See what's the confusion here. ఇక్కడ చూడండి, this is the interstitial fluid అంతే కదా. సో ఈ interstitial fluid అంటే this one, so this interstitial fluid is again going back to the bloodstream. అంటే వీనకావకి బ్యాక్ మళ్ళీ వెళ్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్. లింఫ్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద లింఫ్ ఆర్ ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్, టు ద వీనకావ. అది బ్యాక్ తీసుకోకపోతే బాడీ మొత్తం ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది అంతే కదా. రైట్ అర్జున్ సర్కార్. ఓకే డేవిడ్ అర్థమైందా? ఈశ్వర్ రావు. చలో గుడ్. One more question was there. Fine. So with this we completed internal structure of heart, inka lymphatic system, and today we also completed circulatory pathways, single circulation, double circulation, incomplete double circulation. Inkokati em complete cheskunamu ante open and closed type of circulatory system. Okay, next session lo we will discuss cardiac cycle, which is quite important. ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న ఇంకొక సెషన్ లో. ఆల్రెడీ 10:40 అవుతుంది నైట్, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. మనకు టైం కావాలి నాన్న క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ చేయాలంటే. అండ్ డిజార్డర్స్ కూడా నెక్స్ట్ సెషన్ లోనే డిస్కస్ చేద్దాం. డిజార్డర్స్ అండ్ ఈసీజీ, దీస్ 3 ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. బట్ ఐ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ నౌ, సో జస్ట్ వెయిట్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఫ్రెష్ గా మనం కార్డియాక్ సైకిల్ అర్థం చేసుకుందాం. ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దీస్ టాపిక్స్ we will add some PYQs related to body fluids. Body fluids related important PYQs, especially last 5 years lo adige PYQs from circulatory, body fluids and circulation nunchi edaithe questions adiginaru adi complete cheddam. Okay, so NEET 2022 lo one question was there, which one of the following is correct? So this is related to nodal tissue. Okay, so nodal tissue related question anamata. Let's see the question. Which of the following statement is correct? So be careful if they are asking you correct statement or incorrect statement. Okay, so this question ki answer meer ekkada cheppalante ikkada kaadu. Okay, here you can say no problem. Rohan. Okay, Rohan, silent killer is Rohan. All of you tell me the answer of this one in the comment box. Okay, so in the comment box after the live you have to type the answer there. And last session lo nenu oka question adiganu, so I'll just tell you, I'll give the shout out to all the students who have answered. Yes, I think David you have answered, isn't it? 1 minute. Yes, let's give a shout out to all those names who have answered last session question comment box lo. So J aspirant, Nandu Shri, then Monica, she has answered, Moni, and then David Roy, KT, Mahesh, Satyanarayana and Shushma. Okay, so all these students have answered the previous session question. Alage here we have another question, NEET 2022 PYQ idi. Correct statement. So atrioventricular node AVN generate an action potential to stimulate atrial contraction. Adi AVN action potential ni initiate chestunda, start chestunda. Okay, so we have 2 nodes. Okay, okatemo sinoatrial node idi, inkokati AVN atrioventricular node. So among these two, which one is initiating the action potential? Adi meeku teluste you can decide whether option A is correct or wrong.
అలాగే the tricuspid and bicuspid valve open due to pressure exerted by contraction of atria. Contraction of atria and bicuspid tricuspid మధ్యలో ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ఓకే, bicuspid tricuspid is already open na before the contraction. Blood moves freely from atrium to the ventricular during joint diastole. Increased ventricular pressure causes closing of semilunar valve. So read these statements correctly and tell me the right option. First you eliminate the wrong statement. Wrong statement ni eliminate cheyandi. Automatically you will end up with the right statement. Okay Nana? David is already giving answer. No David, the question is correct. Correct statement. AVN generate chestunda. Option A is incorrect. Option A is wrong. Option 1 is not correct. ఇక్కడ అడిగేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, నాట్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. AVN is not generating. SAN will initiate. ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఎక్కడైతుంది? SAN, సైనోఏట్రియల్ నోడ్ దగ్గర. AVN కాదు డేవిడ్. Okay, one option I told you that this is wrong. So 2, 3, 4 lo you can decide. Anyways, so we will be meeting again in the part 3 of this particular session. In that we will discuss cardiac cycle and disorders of circulatory system, inka ECG. ఈ 3 టాపిక్స్ మిగిలిపోయింది, ఇది డిస్కస్ చేసుకుందాం. ప్లస్ some PYQs from body fluids and circulation. Okay, last 5 years లో especially అడిగే PYQs discuss చేద్దాం along with cardiac cycle and ECG and circulatory disorders. So today in this particular session we have completed internal structure of human heart, double circulation, single circulation and incomplete double circulation ఏంటి, closed and open circulatory system and examples నేర్చుకున్నాము, and lymphatic system, that was a small topic. And one more small topic మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము, nodal tissue. Nodal tissue చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ నీట్. నీట్లో యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ నోడల్ టిష్యూ. సో ప్లీజ్ అది సరిగా కవర్ చేయండి. ఓకే చలో, సో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే మార్నింగ్. సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ అనదర్ సెషన్. ఈశ్వర్, డేవిడ్, ఫైన్, యూ read the options carefully. I hope it is visible properly. సరిగా రీడ్ చేసుకొని థింక్ ట్వైస్ అండ్ దెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, కమెంట్ బాక్స్. లైవ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్. లాస్ట్ సెషన్ ఆన్సర్స్ మీరు అందరు కరెక్ట్గానే చెప్పారు. సో ఇది చూద్దాం హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. సో బాయ్ బాయ్, మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైమ్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్స్. Till then, bye-bye, take care and sariga revision cheyandi, chadukondi, work hard. You will definitely become doctors, right? Chalo. So all my future doctors, bye-bye and good night. Bye Moni, bye Arjun, silent killer, Rohan, Ishwar Rao, yes, Geeta, Jashu, bye, Shivakumar. Chalo. Yes, David, welcome. Chalo, bye-bye everybody.